Good afternoon, honorable members. Let us pray. Modimo mothata yotlhe wena o leng esi mo abi wa botlhale le kitso. Rona ba tlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re ne le gompieno botlhale jwa gago ja se le godimo. Go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di se kgalelelong ya leina la gago. Tshiamo kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Pray be seated. Good afternoon, members. Thank you, Bambuis. Let's start business of today with questions. Honorable Bagai Sabang. Question number 1. Thank you, Madam Speaker. Government acknowledges that the original design and conceptual framework underlying LHM was informed primarily by a supply-side philosophy, one that prioritized the creation of physical market infrastructure without sufficiently incurring that infrastructure in confirmed structured demand. The original model treated the construction of a trading floor, cold storage, and logistic facilities as sufficient to organically attract both the producers and the buyers. Madam Speaker, the operational model is primarily that of the wholesale buyer-sell facility in which the market purchases produce from the farmers and resells it to the buyers, trading on a margin. In terms of the governance, 𝗬𝗠𝗡𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗥 market is structured as an independent special purpose vehicle designed to ensure operational autonomy and the ability to attract private sector and developmental partners over time. The SPV operates under a board of directors accountable to SEDA. The board consists of independent directors with expertise in commercial agriculture, human resources, technology and innovation, agricultural research, procurement, and financial management. Regarding the market access, LHM does not have fully market access of all procurement entities in the country. It competes with other horticultural produce sellers in the market. In terms of pricing, LHM operates as a price taker with major off-takers, particularly retail supermarket chains, effectively dictating purchase prices. As LHM sells in bulk to a concentrated buyer base, therefore lacks the negotiating leverage
to influence price discovery. This dynamic constantly disadvantages the upstream farmers, who bear the cost of production yet have no meaningful input into the prices at which their goods are sold. On farmer participation, LHM operates as a registered producer program under which farmers, cooperatives, and producer organizations are formally onboarded as authorized suppliers. As at the end of 2025 to 2026 financial year, LHM supplier register includes domestic producers and cooperatives with 355 farmers registered. Madam Speaker, the key challenges affecting LHM performance include limited national research due to unavailability of regional collection centers, limited and inconsistent access to market. A major constraint has been the absence of a structured and guaranteed off-take agreements, particularly from the large and reliable buyers such as retailers and supermarkets. Partial digital integration. Absence of a fully integrated digital platform, including real-time price dissemination, mobile interfaces, logistics management, and financial reconciliation. High operating cost and risk burden. The wholesale buyer-sells model places the heaviest operating cost and risk burden on the market, requiring substantial working capital, exposing LHM to inventory and shrinkages losses, and necessitating intensive cold chain and logistic management, all with throughput volumes insufficient to sustain the associated cost base and supply inconsistency and lack of farmers' awareness. Smallholder production in Botswana is characterized by seasonality, variability, and vulnerability to weather events, as well as many producers, especially smallholders, are still learning about Letsema horticultural market's existence. Madam Speaker, the future of LHM is anchored on a three-phased roadmap to make it a demand-driven, export-oriented horticulture hub. Phase one is complete. The Gaborone Horticultural Market Center is built and operational. Phase 2, National Collection Center Network. Currently priority, rolling out regional collection centers. Each center will have a cold storage, sorting, grading, and will be linked to HMC via refrigerated logistics. This brings the market closer to the farmer, reduces transport costs, and aggregates volume for institutions and export. Phase 3, full value chain integration and export. We will deploy the full digital platform for all stakeholders. This will add value-added services, include pre-packing, branding, GAP certification. Target export markets are SADC, the EU, and the EPA and AFCFTA. Madam Speaker, the shift was informed by three things. The first one being benchmarking in 2024 and 2025 to leading markets in Pretoria, Johannesburg, and Rustenburg. It was learned that the location and design are critical, that commission models require strong regulations, that technology must be embedded from the start, that the waste management is a key profitability, and the inclusions requires deliberate
policy. Taka se gore o In summarize, ente le thata. conclusion, Madam Speaker, LHM is transitioning from a single building to a national market system. The challenges are real, but so far the plan is to address them. With phase 2 infrastructure, digital systems, regulated agents, and private sector participation, government is positioning LHM to reduce imports, increase farmer incomes, and create jobs. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Leader of the Opposition. Ne ke kopa ele kgakololo mo matoneng gore ga o dirisa di abbreviation tse dintsi ya ka di irisitswe mo karabong e go ne go le botlhokwa gore a di tlhalose ke gore ga e le gore wa gore o dirisitse mo a reng LHM ga o sa bona question paper ga o ka kwa itse gore ke letsema horticultural market mme batho ba re editse mo malapeng o dirisitse bo SPV I'm assuming gore special purpose vehicle o dirisitse bo EPA ke tsa gore economic partnership agreement, but it can mean other things like environmental protection agency. So ne ile kopo gore ga re bala dikarabo le rona gone ha ke ntse ke bone potso go ne go le thata go ke tlhaloganye gore di abbreviation tsa di dirisang di rae me ano ga o tle go ntle ga parliament go ka nna thata le go heta just so that people appreciate karabo ga e balo ke a leboga. Nya mme ke kgakololo e ntle thata batlotlegi a re itlwaetseng gore at least o tsenye mo bracketeng the abbreviation but o e kwadile e le mmogo. Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧𝗔𝗧 supplementary. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament ke go leboga tona 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧𝗥 ka karabo e ya mana le letsema horticultural market program e kana isimolotse ha moragonyana hale mme ke ne ke re ke te ke botse ka boripana gore tota ne ke re ke tile go botsa gore a ga lena thulaganyo ya gore even though this was designed for horticultural market a ga lena thulaganyo ya go atolosa to even include other farmers outside the horticultural market gongwe le bone go ba thusa go ka bona gore thobo ya bone ba ka isa o kae ke a go leboga to. Mr. Mathosa. Thank you, Madam Speaker. Make it a amogela kgakololo e neng e buiwa. O ithala gore ga gongwe ga potso e le telele. La ntlha o simolla o tla bua mahoko ka botalo. E be re ga o tsamaya ko pele o bo o tsamaya no wa kgaola jalo to save time. Go ya go karabo nya mme ke mogopolo o siameng thata. Ebile go mo maikaelong a rona gore ha re lebile le hasela Botswana re dire some other centers gore jaanong ba eleng gore ke di farmera le bone ba access those centers tse eleng gore re tla di equipa ka sengwe le sengwe ha re bua ka bo cold storage se jalo gore le bone ba kole se eleng gore ra se dira ka kwano mo ga borone. Thank you. Further supplementary. Another supplementary, Honorable Mwalisi. Ke a leboga Madam Speaker ke go leboga tona. Ke go botsa gore a me ga o bone go ka bo go le botoka ha ne this letsema ile house under the Ministry of Lands and Agriculture go lebagana sente le balemi gore di policy tse di direla molemi le gore wa gore ke saka ebe di tshwetso teng di tsewa mo lephateng le lengwe hela potso ya bobedi be nna gore a me are you aware gore di farmera gore ba rekisetse ko letsema especially baba go register hela mo letsema gore is very cumbersome for farmers. Are you aware of that? Le gore gona le gore there's no a gona guarantee ya gore ha ona le produce ya go letsema e ta rekwa ba ema pele ba emela gore ba bane le kwa ba ka isang teng before ba tsaya mo go wena gore a me go mo bona ha o bone le gore ha ka be letsema e design so that farmer o khona go tsena na go engwe le ngwe a re le sa se rweleng bone ba bona gore ba se isa kae potso ya boraro be nna gore do you think that to protect the farmer go sentse gore go ne le central place e leng gore every produce e tswang kwa e tswang teng e gorogela teng kana e tswa go South Africa kana e tswa mo Botswana kana e tswa go Zimbabwe e be e thathubiwa
before e tsengwe mo marketeng ka gore mo mahatsheng a ma go dirisiwa di-chemical tse e leng gore di bennwe tse dingwe dijo di tsisiwa ko marketeng di sa testelwa kana ile gone di ne di sprayiwa. Do you think it would be wise for producing ngwe le ngwe e tsena mo marketeng e testiwa pele before e ka tsena mo marketeng e checkiwa di-pest gore a go a dirisiwa di-pesticides e seng tsone le gore e na le lebaka le le kae e sprayilwe? Ke a leboga. Minister Mathos. Ke a mogela dipotso mme ke tlhalose jaana ka gore ya ntlha ke ne e bua gore ga ke bone gongwe go le botlhokwa gore the letsema market e nna ko Ministry of Agriculture gongwe ka nako e ke buang ka yone ka e hantse le ka ko go rona Mathota go gala mmaeke kwa go wena ga utlwa le sentle. ne re lebile jalo gore kana re bua ka kgwebo ka thekiso ebile re bua gape ka gone gore jaanong re ka tsena mo seemong se e leng gore we can even access di-market tse dingwe ka tsa bo SADC le tsa Africa jalo gongwe ke gone mo o bonang gonne go e beile ka kwa mme ke dingwe tse re tla di lebang ha re ya ko pele. O ne o bua ka kganya registration yaka gongwe ke ne ke tlhalosa mo karabong re ne re bua jalo gore ra e tlhabolola re lebeletse dintlha tsotlhe tse e leng gore gongwe di ntse di le bokete thata mo baleming mme ne re ira jalo ka go nna le bone hatshe go tsaya megopolo mo go bone gore this letsema re ka improve ka tsela ntseng jang mme some of the things tse o di reisitseng ke tsone tse e leng gore re di lebile jalo gore ba seka ga nna bokete mo go bone. O ne o bua ka kganya quality go na le the quality policy e leng gore le yone re e lebeletse e ta kgonang gore ya attracte jalo le bone the private sector to participate gore ha re bua ka tsone tse di tswang konte re na le tsela e tlhamaletseng ya gore re di checka ka tsela ntse e se tsone hela most of the products tsela ka bontsi ka go harologana that policy re strengthen e nne le sengwe le sengwe re itse gore ha re na le bobs yana e ka kgona go accessa dikgang tsa go nna jalo ke ra gore ke dingwe tse e leng gore re di lebile. Ke a leboga Madam Speaker. Honorable Kamal Jacobson Mpilo-Betse. Potso ke a bobedi, Madam Speaker. Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Salakai. Ke a leboga motsamaisa tiro. Ke a leboga mmutsi wa potso. Motlotlegi o na a kopile gore gongwe ke Ora mang gore ke motsamaisa tiro. Madam Speaker. Ke a leboga Madam Speaker. Ke leboga mmutsi wa potso. Mmutsi wa potso na eleditse gore a nka se ke license dikoloi tse e leng gore mo nakong ya gompieno di pega batho di sena di-license. Ke ne ke re ke arabe jaana Madam Speaker gore go ka seke gompe sente gapela ga palamente e gore e re palamente e dirile molao wa gore bao ba eletsang go thusa batho ka tsa mesepele ba tse di-license ba tolang molao ke bo ke a go ba direla diteseletso tse e leng gore jaanong ba kgweba yaanong ba se ka ga molao go ne go tshwanetse gore mototegi gongwe a kope mapalamente a mangwe ba dire molao gone ya wa gone go bona gore a ba ba piratang ba ka license-wa ka tsela ntseng jang mo bogompienong palamente e dumalane gore o pegela yo o eletsang gore o ka gweba ka tsa mesepele a ye go tsaya diteseletso ko DRTC ha sa dire jalo o tlola molao mo jaanong ke kopa mototle gore a nthuse gore re ise molaetsa ko go bao ba e leng gore mo bogompienong ba pega batho e se ka molaong gore go dira jalo go kgathanong le molao is very illegal. Potso ya bobedi e ne le gore a ga re ka ke ra recognize borra buka ko dikhombing le ko di-taxing go na le ba ba dirang tiro e botlhokwae e reng ga o palama ba ba go kwala. We are on the verge ya go liberalize this industry. Re we engage borra dibase borra di-taxi continuously. Keletso ya bone ke gore motlha mongwe ba kgone go itsamaisa jaanong re tsamaela gone gore ba itsamaise ano go ka nna thona gore re tsweletse le bone ba re kopa gore re ba letelle ba itsamaise yaanong be le gore re jolaita borra buka re ba rare re ba tamaina borra buka re ba to bona gore ba na le license
jaanong kgang e tona ke gone gore ga nne se gore bone ba eletsa gore borrabuka ba seka ba regulatiwa gongwe mogopolo wa ga motlotlegi ne re ka go sekaseka mo bogompienong we are on the verge of trying to liberalize so that ska ra regulator jaaka borradibase le borradikhombi ga re buisana le bone ba eletse ke a leboga. Supplementary, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Jacobs. Motlotlegi, me ke tsa gore le ha ile gore a se molao gore ba pege batho bone gate ba bidiwa bo mo gate mashobi ke ra tsone dikoloinyana tse dinnyane tse di pegang batho mme o tla itemogela gore tota le ha mapodisi ba ba emise kana ba leka go hokotsa bopirate ba teng mme ba tsweletse go iralo a ga o tse gore tota ne go le maleba gore gongwe wena o le transport minister gore o tle ka molao o because tota go a bonalegela gore ga re kgona go ba emisa batho ba and ya ka go ntse ga ba tshwarwa ke mapodisi o itela e le gore bomma rona le borra rona ba gogontswa ba holosa gongwe le gongwe hela mo ditseleng ke a leboga. Minister Salke. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke ne ke tsetse gore gongwe ebile motlotlegi o tla nkgakolola gore ke lebetse the last part ya potso ya gagwe ka o naeleditse gore a ga re ka ke ra considera jaanong go dira molao o letelelang borradikhombi le borradibase ba ba eletsang go gweba ka 7-seater vehicles. The law that is going to come, the bill that is going to come to Parliament in the foreseeable future and the near future is going to consider that. Ke go tutumaletse motlotegi gore re ntse re go checka ka mowa gore o eletsa re dire jalo mme re diragaditse jalo. Ya bohelo ya follow up e thata ka gana wa re neele batho ba ditiseletso mo bogompieno go na le ditiseletso re batlang go di ba neela ba gana bone ba eletsa go gweba outside the law. There's no any other permit that we will enact different from the one that exists. It exists and go on over how eletsa go gweba license ke ga discriminate le eno gompieno e leng gore opega opela sa ditiseletso. It's not that we are refusing to give them that license. It's because he or she hasn't approached us seeking for the same. Ya no ba kope motlotegi gore kana nne ke ra le parlamente go parlamente ke ra tona are ditiseletso tsa lona di teng go tlhokela gore lo apply ha lo sa dire jalo go molato is very illegal. So ga re gane ba re ba tekwano ba te go di applyela we will give them to them ba go pega batho ya no ba letelwa ke molao ha ba sa dire jalo ba tla thulana le molao. Ke a leboga. Supplementary. Further supplementary, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Jacobs. Motlotlegi ne ke batla go itse kana le nela batho ba di-taxi di-permit gore ba kgona go pega batho pharologanyo ya di-taxi because di-taxi le tsone ke dikoloinyana tse dinnyane a go tlhalosetse ntuye gore pharologanyo ya batho ba bone ba ba tsamayang ka dikoloi tsone tse ba batla go pirata di-long distance le di-taxi tse e le gore di pirate mo metseng pharologanyo ya teng keng? Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament. Pharologanyo ya bone ke gore ba dirisa tsela e nngwe hela. For example, tsela go tswa go a motšhudi gore yo mongwe o ikgethetse gore ena a tseye tiseletso yo mongwe o ikgethetse gore ene ga a bate tiseletso yaanong kopo ya me ke gone gore ene o sa bateng tiseletso mme a le mo tseleng ya yo mongwe yo o dirisang tiseletso a e kope re mo e neele. It would have been different how nore gongwe ko e leng gore ba ye teng ga gona any other taxi in operation but ko ba leng gore mo tseleng ya ba e dirisang go na le ba ba letelelwa mme ebile ga re a emisa ra re ga go na le mongwe yo o thusang yo a tle ko gore na re mo neele license. This is the only thing that we are saying. Thank you. Supplementary. Ke Frenzel. Supplementary, Honorable Frenzel. Ke a leboga Madam Speaker. Nya khanya motlotegi a tileng ka one ke tsaya ke re ke kgang e leng gore gongwe ba le bantsi gongwe ba ka batla go ithaloganya segolobogolo ba ba kwa nte yaanong ke utlwile gore Honorable Minister gore ha ba ka kopa ditiselotse tseo ba ka di neelwa ke ra gore o ra baheng bone ba metšhova a ke bone ba ka neelwang ditiselotso tseo potso ya me ya bobedi e be nna gore
o supile gore kana ba biditse ka leina ba thusang go rwala dibeke ba go pega batho ko dibaseng ka nako ye motho a bongata a batla go palama bus batho ba go tsaya ba go latela go dishopong like gone ko renkeng tsa bo Francistown ke ra gore ke ta dirisa yone e le sekai ka gore bata ba go rwele gone ko ba re wa ka janja o ithele ba le bantsi ke ra gore kakanyo ne ile gore gongwe ba ka dirwa jang ba ka thusiwa jang gore go se ka ga nna le seemo seo kana nna o ka re ano ke bone ba tsereng ba tlhokometseng ba isa go dibaseng ka gore ga ba tsena go dibaseng go na le amount e nngwe kana ke bo ma 10 pula per passenger ba e neelwang gore ba kana gore ba duelwa and madi ona ha nna ma 10 pula yalo ha gona sepe se ba ka se wela ka potso honorable friend nya wa nkutwa yano ya bohelo e be nna gore ha ba ta bomba ba tsama ba hike mo di sport mo di hiking sporting go na le batho ba ene gore ba ta ba ba ema go no mo di hiking sporting ha o tsena hela o ema go no ro ba o pega motho kana o ta ka tsala o itse ro pega tsala ga go ema go no bone ba ibile ba ta ma 10 pula mo batho ba ileng gore ngo bo ba pega bone ra reng ka bone ke a leboga salaka ke a leboga motlotlegi Frenzel ta ke simolle ka ya ntlha ke tlhalose sente ka ebile o supa gore tota Batswana kwa ntle ba eleta gore ke tlhatlhele potso ga e ne le gore a gare ka ke ra neela bo Honda Fit. Let me give an example. Ba e leng gore gompieno ba gweba ka tsa mesepele mme ba sena di license karabo ya me ke gone gore already go na le bo Honda Fit ba e leng gore ba re thusetsa batho go tswa from one place to the other. We are licensing them. Yaanong go na le bao ba e leng gore ke di Honda Fit ba ba tsang batho ala go sena tiseletso. Yaanong ka re nna le lona re thusane re gore re ba hemolaetso a gore ba ye go tsaya ditiseletso ka gore ga gona po ganang ka tsone ke bone ba ikgethetseng hela gore bone ba dira jalo ka mabaka a bone. Tsone ke re thusane gore re ba gakolle gore go dira jalo go molato, more so that nobody refused with any permit ye ba applied. Ya bobedi ke be ke supa gore borra buka go mo bogompienong puisano tsa rona le ba ba gwebang ka mesepele ba akanya gore re liberalize re ba neele dithata tsa go lebelela tsone dikgantse kganye tona e le gone gore mo go rabuka kana rabuka o kgona go ta gompieno ba tsamaya ka moso. Imagine ha e le gore na le teng gompieno re mo license a ba tsamaya ka moso kana gore a gore yaanong go processiwa dipampiri gape, something that can take a week or 2 weeks go emetso ya la gore go neelwe motho license gore e go tseela beke. Ya bohelo kgango nno gore go na le ba ke a teng ke utlwe go to ba teng ko mo di stopong ba e leng gore ha o goroga hela o tsabe ke a go ba bata 10 pula mo go wena. Nna nne ke tsela gore ta ruta Batswana gore sepela se seng ka molao, we should dishonor it. Gore ga gona molao o pe o letelang gore a dire jalo unless this parliament mapalamente le bona ba tanka molao gore ne ra akanya jana le jana le jana nna ra akanya la mo bogompieno re lohe molaetso a gore sepe se se seng ka melaong wa tsamaiso mesepele, we dishonor it. Maybe la gape re ise molaetsa go bone ba gore ga re eletse re go nna jalo ka gore ga ba neela tiseletso. What they are doing ba harasa batho mo di stopong ga se ka molao. Maybe le rate re buisana le mapodisi gore ha di tsompelo di leta ba re thuse go nna gona ha di topong tse go bona gore batho ba e leng gore ba heretla batho ba e leng gore they abuse batho to that extent ba re ba thuse ba ba kgalemela. But for now ke kopo ya la gore a Motswana mongwe le mongwe a itse gore kwa leng teng ga ra letelela ope ga ra neela ope tiseletso ya gore e re go ditopong a ba tseela motho beke a ba bata madi a go duela. It's an arrangement between the two of you that can be allowed a le gore lona ka bolona privately la dumalana gore o ka go thusa. Ke a leboga. Madam Speaker, Honorable Unity Dao Kgatleng West Madam Tempe. Speaker, ne ke re a bohela Ke a leboga. Madam Speaker, Ke a leboga Madam Speaker ke a mo itsela. Madam Speaker, Honorable Jacob se ke kwa rona ba tsena kwa go hitile ne ke re a tlhatswe senta ke a mo o tla go tlhatswetsa hantle. Honorable JJ Frenzel Shasha West MP. ke a leboga Madam Speaker ta ke dumedise ba totegile ba thoki ba lehatshe ba Shashe West potso ke a bone.
Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable Assistant Motsamai. Ke a go leboga Madam Speaker ma ke dumedise ntlo e ke be ke dumedise batswana ko gae ke nagano le karabo ya ga motlotlegi Frenzel a botsa thata mabapi le tsamaiso le kabo ya lehatshe ko kgaolo ya gagwe mme ke tshwantse gore ke supe Madam Speaker gore gona ga tswelelwa ka maiteko one a wa kabo ya lehatshe ko kgaolong eo mme ke tshwantse gore ke mo ruhaletse gore ka 2019 go beilwe molao kana molawana wa gore ditsha di abiwe mme di abiwe jaana go garetswe ditsompelo tse di tsamaelanang le kabo ya ditsha se ke buang ka sone ke bua ka go surveya setsha Madam Speaker go dirwa di layout jalo jalo mme ke tshwantse gore ke supe gore yona thulaganyo eo ke yone lephata le setseng morago Madam Speaker ko kgaolo ya Shashemoke ditsha di ne tsa biwa la bohelo ka 2022 mme layout ine ya redesigniwa ya ba ya approviwa ke committee e go teng ke ya Fiscal Planning Committee ka 2025 mme ka seo go supega gone gore tswelelo pele le maiteko a tsweletse ko kgaolo eo Madam Speaker mo potso ye kile ya heta ya bo 130 ka December 2025 gona ga rantsha karabo ya gore di ploto di le 916 nna tsa planelwa mo survey yene ya dirwa gore di kgone go hiwa batho mo ngwageng wa 2026-2027 mme ke tshwantse ka supa gore sone se tsweletse se mo trackeng se mo maemong a tsamayang sente Madam Speaker mme a modimo a ratile e tla re ka bo October a gare ga October le December a hela e bo ile gore a gore go simolotse go thutuntsha dithole go bona gore batho ba kgaolo e ba nna le tshiamelo ya go bona ditsha Madam Speaker mme Madam Speaker ke batla gore ke subo ke kgang ya gore tiego e nngwe ya kabo ya ditsha e le hatshe ka bophara mme tsalwa ke di-factora tse di harologanyeng go aba ditsha ha gongwe bogolo jang ko kgaolo ya gago motlotlegi go diegile mabaka a mangwe le gore go nne go tshwantse gore go iwe batho ditsha teng go helela le masimo a batho mme le gore ditsha di tla bo di atologela mo masimong a batho mme kana go raya gore go tsenelwe dipuisano tse di mogogamolele batho ba bangwe go nna gore ga ba bonwe ba bangwe go nna gore ga ba na kgathego ya gore ba ka ntsha ditshimo tseo tsa bone ba bangwe go nna gore nya re sampe re consulta batho ba ba ka re thusang ka go valua ditshimo tsa rona go dintsha ba bangwe ba re nya re ipaakantse mme ditlhotlhwa tse ba di handi land board kana puso e boeletse di go godimo thata mme anong kana ke ditshimo tsa bone bo go tswalwa ka go buisana ka tsone gore go welelana mme sone seo Madam Speaker ke sone se se diang kabo ya ditsha go kgaolo ya borolong motlotlegi go nnile le layout design e leng gore ha isi e simologe mme maakanya ke gore e te simologe go bone gore go dirwa jang morago ga go senanna go nna le neelano ye ya ditsha tse tota di tseneletse ha masimo bangwe ba senanna ba dumela maikaelelo magolo ke gore batho ba buisiwe jalo ba kopiwe mme seemo se phetso ya sone go ikaeletse go hetswa ka October 2026 a hela Madam Speaker gore go boele gore a gore go dumalanyo ebile go ka nna le tswelelo pele ko Chadibe Madam Speaker go allocatilwe ditsha ka 2015 mme consultation ya di-base map e setse e simologile mme go sologelwa gore
ya go wela ka December 2026 mathangwane allocation 2022 mme layout e setse e initiatilwe kana e ona le maakanya one ao Madam Speaker me go akangwa gore ditsha tse di a go tswang ho ya go nna ditsha di le 1773 residential plot me go bonala le gore e rile ha go ntse maakanya ntse jalo go tsweletse ka tiro ya go nna jalo Madam Speaker palo eo e tla tlhatloga go go 1928 plots e le gore e tla bo go hiwa batho go soletswe Madam Speaker gore go surveya go tla hela ka December 2026 and allocation e planetswe 2026-2027 financial year karabo e telele thata ke ne ke santse ke re ke a go raya ke re ke bona di-page tse re tshwereng di dintsi thata honorable nya ema pele a re dumalane gore o summarize kana o monele tse dingwe ka gore tse setse a di utlwile unless a na le supplementary mo tsa di utlwileng re setse re palelwa ke go move ba gaetso bona gore se mo potsong ya boraro mme bona nako it's just too slow. Madam Speaker ke kai summarize hela ka gore puso thulaganyo e dirang ke ya gore jaanong re itsise le bone mapalamente le bone setšhaba gore ga se gore puso e ntse hela go baakanya go hehosa go aba lehatshe thulaganyo e puso e na le yone Madam Speaker ke yone ya gore e batle madi e batle ditsompelo le gore dithulaganyo tse dingwe tsa go hehosa tiro ya go aba lehatshe ke ntata ya tlhaelo ya di-officera ba ba leng mo di-officing lehatshe ka bophara mme maikaelelo ke gore go tlo go hirwe batho gore tiro eo e nne bonako tse di setse rephrasele ke tla di go handela o tla bona magae a mangwe kana metse e mengwe e saletseng ko morago gore yone go akantsweng ka yone ke a leboga Supplementary. Ke kopa Honorable Francis allow supplement on straight to the question. Ke tla dira ka ke thola ke dira. Supplementary. Wa itse gore ke motho wa thamalang ko potsong. Me ta ke leboge karabo ga gago ibile o to ke kopa gore gongwe o to nnele ke te ke nne ke tshwere ka gore ile la bohelo ha ke supegediwa tona o ne go supile gore allocation mo metseng ya Shasha West ta nna teng wa gone me ibile lo yana ke ha o heta o solohetsa la gone anong ke ta bata ke itse sente me ne ke bata gore mo potsong ya gago o nthomamisetse ka gore maloba ha ke le go land body bana ba supa gore ko matsitama e tla re ka September yana ba bo ba ditsha di le 300 le seng ba bo ba supa gore ko mabese kwa ba tabo ba ditsha le gone tse leng gore gongwe di ne di go ile ga nna le sediba sa morahe se leng gore gongwe se ne sa tsana mo ditsentsone tse gore gone mme ko mabese kwa ba go aba leng ka gore ba September ba matsita ma re ntse re mo September mabese kwa e tare mo ngwageng oneo re bone allocation nna teng o bo mthalose thomamisetsa gore ko mathangwana ka no supa ebile o supa gore ditsa tsa teng di dule from 1773 to 1928 1928 ko mathangwana masimo ga sala tsero a gang ke gore jaaka o supa gore mo financial year yone allocation e tana teng ko mathangwana yone a ba nne ka tsholohelo yone ya gore allocation yone e tana teng sa bohelo e be nna gore masimo mo metseng e mengwe ka ko makobo ha sala tsero dingwaga tse dintsi tse di hitileng se diang gore go nna le allocation mo metseng yone ko ene gore masimo a se tsana le bo over 3 years a re sentere ke eng se sa bong se dia ka gore ho ditumelano tsa madi a masimo le beng ba masimo di a bo di wetse ke batla go itse gore a mme ba solohele gore ditshadi ba solohele mo nako e kae gore ditshadi ta abiwa. Thank you. A re ana ra mo tsamai ke ntse ke utla o araba dio tse o ntse o di araba ke tsone tsa di botsang ke tsa gore di teng mo pampiring eo ke kopa re tlo mo inele pampiri eo because dipotso tsa di botsang di 5 mme o ntse o eme ho buana ko botsa o araba tsone dio tsa di botsang gape ya no letla motla monela Honorable Prince Mosanana. Procedure. Ke a go leboga Madam Speaker. Potso ke a botlhano. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Procedure, Madam Speaker.
Proceed, Honorable Aaron. Ke a leboga, Madam Speaker, ne ke re ke ema ha ka 30.1, I mean 130.1, gore re suspende 40.7, gore re heleletse dipotso tse di setseng. Ke suspenda 40.7. Thank you, ma'am. Yeah, ga ke bone gore ke tla kgona go letlelela that ba gaetsho. Le bone gore dibili tsa rona di simolotse go tla ka mmetela. So if we are ra go tlhokomologa dibili be re taboga ka di-question, nna ke batla le ikita ka thupana gore dipotso le tsena yang mo go tsone tse di telele le di-supplementary tse di telele. Ga le ka diralo le tla bona go nna le tema. But ha le simolla le oketsa le ona nako ya no le setse le dumela mo gore le tla nna le oketsa nako e be dipotso di tsaya nako e ntsi. So ke kopa gore ke ska ka le letlela a ko re tsamayeng hela re go pusha dibili. Thank you, Madam Speaker. Potso ke a botlhano. Ke biditse Honorable Minister of Justice and Correctional Services, Assistant Minister Nyathanga. Good afternoon, Madam. Thank you very much. Madam Speaker, I'm aware that the holding capacity of 𝗦𝗡𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗥 prison is 129 inmates. And it is true that the holding capacity is more than what we expect. I also need to confirm that as at the 7th of August of this year, the prison had 177 inmates, and the congestion at the prison set at 37% above the capacity. But I think what is important to note, Madam Speaker, is that at the current moment, we continue to arrange transfers to some of the prisons where the holding capacity is below. For example, 𝗬𝗏𝗏𝗏 and 𝗬𝗏𝗏𝗏𝗏. This is done to try and decongest the prison. Madam Speaker, I also need to provide additional information that there are plans to expand or upgrade the prison at 𝗠𝗏𝗏𝗏𝗏 in the next planning period. The project has been approved under the title 𝗠𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 Rehabilitation Center, and the prison will have a much bigger capacity. It will therefore ease congestion in our prisons and consequently allow also for improved service delivery. On the issue around shortage of accommodation, Madam Speaker, at 𝗬𝗏𝗏𝗏𝗏 prison, we are committed to addressing the situation. We'll be constructing 12 housing units at the station next year, and we expect that these houses will be completed in December 2027. And in the meantime, we are working towards making sure that we provide rented accommodation within the village so that we cater for the employees who need accommodation. Thank you very much, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Masanana. Ke a go leboga ministera ka potso eo ka karabo eo ya gago e tlhapileng. Me ke re kana ne ke bua ka 𝗬𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 minister yaanong o mpolella ka lobatsi a gongwe ke gore o dumela gore di prison ya 𝗬𝗏𝗏𝗏𝗏 e overcrowdilwe ke batho ba ba tswang ko lobatsi ke a suma jalo me ha ke wela ministera ke go botsega gore why is it so difficult gore in re ha re batla go kopana le staff, the warders tsa di prison go bo go nna thata mo eleng gore gate re go kwalelwe pele ko Gaborone e be re phetolo e tla tswa ko Gaborone e authorize gore re ka kopana le staff, whereas the departments tse dingwe tsa government re kopela ko mogoging wa lephata re be re letlello ga go kopana le bone ga ke re tsena ka hateng ga prison e ra staff hela staff sa prisons. Ke a go leboga Madam Speaker. Honourable Minister.
Madam Speaker, ga se kganya gore gongwe kanye o thoilwe. Se ne ke le ka go se supa ne ke tlhalosa gore the plans as they are. Go raya gore re tabe re expand the capacity ko Lobatse prison. Me gape kana ka ha re berekang ka teng madam. Re tshwanetse go re tlhalose gore re laolwa ke intake ya magolego from the courts. Ebe re lebelela gore ko kae go na le spaces se ntse ga se gore le one magolego a e leng gore go nga nna ko kanye ke ba re tabeng re ba re ke ba kanyela jaaka no utlwa ke tlhalosa gore ga go na le diphata ga re batla go manage overcrowding re isa ko e leng gore we have got prisons that have got better capacity. Ye nngwe ya gore ke eng go le thata gore go engwe ya gore ke eng go le thata Madam Speaker gore go etelwe dikgolegelo ga wa tshwanna go nna thata ke tsela gore ke sone se o bonang re le teng gore ga go na le bothata hela ka tsala me a itse gore I'm very accessible, Minister Rahale very accessible o ka tlhalosa because rona every day re buisanya le bone bagolane ba dikgolegelo ya ka mmebile no bona maabane ke supa gore one of the strategies that we will be doing going forward ha re batla gore go dikgolegelo eno ka re ke go motsheo re tshwantse gore batho ba itse gore go diragalang because we have got nothing to hide. Thank you, Madam Speaker. Honorable 𝗬𝗓𝗦𝗧𝗜𝗍𝗔𝗦𝗧𝗔𝗥. Thank you, Madam Speaker. Minister of Local Government and Traditional Affairs, Honorable Matshagwa. Ke a leboga motsamaiso dipuisano tsa parlamente me ke nne mokhutshwane jaaka lebelo la phuthitsoga lephata le lemogile seemo sa diphata tse di teng mo moalong wa thulaganyo ya maemo a bogosi ke gore structural gap segolobogolo jang mo go tsa dituelo magareng ga moemela kgosi le moemela kgosi o mogolwane mme mo bogompieno motsamaisa dipuisano tsa parlamente lephata le tsibogetse seemo se ka go dira tshekatsheko e tseneletseng ya molao wa bogosi wa 2008 mme tshekatsheko e magareng ga tse dingwe ya akaretsa thulaganyo ya maemo a bogosi ka maikaelelo a go baakanya tsotlhe tse di tlhokang paakanyo tumelo ke gore ko pheletsong ya thulaganyo e diphata tsotlhe tse di teng mo tsamaiso ya bogosi di bo di tswetswe ka fa go siameng phetolo ya molao wa bogosi ke gone go neela bogosi seriti ke gone go baakanya diphata jaaka mototegi a ntse a bua le tlhomagano ya maemo le tshereganyo ya dikgang tsa bogosi mme re tabe re dira jaana re akaretsa bana le seabe botlhe ke a leboga. Ke a go leboga tona ka karabo mme tota ne ke kopa gore o nne specific o tlhamalele ka gore kgang ya ke tlang ka yone ke etse re ko go bone dikgoisiano ba go mpotsa re ba tla ba ya tlhaloganya gore gepe ena ya D2 ke D2 and there's a gap in between gore wa go e bridge ka tsela ye ntseng jang mme gape gone fo o bo re fe gape maybe yone the time factor ga o lebile o tla bo setse o kgonne mo sebakeng se se kae ka gore ba soletse ke tlo go ba ha phetolo ya gore nya tona wa arabile ya ke a leboga Madam Speaker. Honorable Minister. Enya me ke a leboga mototegi ya gore ta thibiwa ka tseleng ntseng jang kana se ne ke siwa ke gore go na le review ya Bogosi Act e leng gore se re dirile di consultation le bantu wa bogosi le merahi jalo le jalo yaanong e tare mo bogautshwane e be le ko khudithamaga ga e tswa ko khudithamaga e be ta ko parlamenteng mme ga e hela ke gone jaanong go tabe go latela the organizational structure sone sa bogosi se laolwa ke gore yaanong molao o tabo o baakantswe ka tseleng ntseng jang magareng ga tse dingwe molao o bua ka thomagano ya maemo le gore boikarabelo bo tshwanetse gore bonelo yaanong go seng ka gore re emele sone seo yaanong ga nka arabela ko pele ke tabe ke segela ngwana thari a ise a belego kana go tabe go tshwana le o botsa motho gore ka tsatsi la lenyalo la gago go tabe go ntse jang mo ntse o bona a tshela a le nosi ya gore leng ke tsaya gore ke setse ke e arabile gore re emetse hela gore khudithamaga mo nakong ye khutshwane e be e heditse ba attorney general ba se ba heditse ka yona ga e tswa ko khudithamaga e tabe e ta ko parlamente mme ka parlamente e toga e hela go raya gore ka parlamente ya November ke yone timeline ya teng ke a leboga. Honorable Kidikilo MP Sura West.
Thank you, Madam Speaker. Potso ke ya number 7. Honourable Minister of Finance, Honour VP. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧𝗏. Madam Speaker, government does not intend to rely indefinitely on borrowing to finance national operations and development. The current increase in borrowing is a response to significant fiscal and economic pressures facing Botswana, including prolonged weakness in the diamond sector, declining mineral revenues, increased development financing requirements, and pressures on government liquidity. Government therefore remains committed to restoring fiscal sustainability and reducing reliance on borrowing as economic conditions improve. Indeed, the economy contracted by 0.7% in 2025, following a contraction of 2.8% in 2024. This continued economic underperformance was driven primarily by the diamond industry, where diamond mining output declined 14.9%, overall mining sector contracted 14%, and diamond trading declined 17.6%. In addition, Botswana is facing increasing development financing requirements, which are a legitimate reason to borrow in order to spur long-term growth. Taken together, these factors put pressure on the government's liquidity situation and long-term debt sustainability. Madam Speaker, these economic pressures have translated directly into the current fiscal position. For the 26-27 financial year, the budget projects a deficit of 26 billion, equivalent approximately to 8.9% of GDP. Government is therefore implementing the 26-27 borrowing plan to finance the activities approved under the budget. This financing requirement will be met through a combination of domestic and external borrowing, treasury bills, and bond issuance. It's important, therefore, to emphasize that the borrowing currently being undertaken is not unplanned. It forms part of the financing of the budget sanctioned by this Honorable House. Madam Speaker, about the state of the national budget, I would also like to address directly the characterization of Botswana as being in a debt crisis, as Botswana is not presently in debt distress. Let me put the numbers in perspective. Using the latest IMF data published in the World Economic Outlook, April 2025, Botswana's debt to GDP ratio is the 4th lowest in sub-Saharan Africa, using end of 25 data. Botswana is also well below the average and the median in sub-Saharan Africa, recalling that several countries in the region have debt to GDP ratios higher than 100%. When comparing with its rating peers in the region, Botswana's debt to GDP ratio remains significantly lower than its peers. However, Madam Speaker, government does not underestimate the seriousness of the current fiscal position or the pace at which public debt has increased. The debt to equity ratio has increased from 19.7% 2023 to 33.97% in 25-26. This increase has been driven largely by expanded domestic borrowing as government revenues declined while financing requirements increased. Madam Speaker, domestic debt more than doubled over this period, increasing from 27.2 billion
to 56 billion. External debt also increased from 16.4 billion in 22-23 to 27.8 billion in 25-27. Madam Speaker, ke bona red card mme ke sentse ke na le mokgakgane. Ne ke santse ke re ke tla botsa gore mokgakgane o motelele thata honorable VP a se gore re ke dikilo a tla tse mokgakgane ha sa o tlhaloganya o tla botsa e re jele nako. Supplement me, Madam Speaker. How's that with it? What supplemental? Supplement. Yeah, you can say it, Honorable VP. Supplement, Honorable Kidigi. Ka gore ga a wela ka karabo. Me e se maikalelo go gana go wela ka karabo. E le nako. Ke ne ke re gongwe le potso ha ke e botsang. Go ta tswa go le clear gore go aka ministry ka ene VP. Ka re na re utlwa di-traces tsa gore information e re e sala gale le gale go tonya me economy yone ya thuthuganyana ke ne ke re go ta tswa go le clear hela gore re ntwe e kgone go appreciate gore ya me seemo yano se ta change go boelo mme a ile gore ga go clear go a ga gona ka nako e re sile a ga ke a dira statement ena kongwe ke kopa hela gore a be ntwe mo mepeng gore re se ka rena re sala information gale le gale gore economy ka re a thuthuganyana ke kopa hela under you, Madam Speaker. Honorable VP. Ke a leboga motlotlegi. Gone no go bata ke heditse. Gone ha ibile ke na le table nyana e nyenyane e supang gore dio di ta apoga ka tsela e ntseng jang. Ke ne ke re gongwe ke ka lenela ha le sa kgotsogala ke ta dira jaaka hela jaaka o kopa ke ta dira hela jaaka o ntaela a gona se ke ka se gana ke a leboga. Nako a dipotso ba totege e hedile. There is a statement by the Minister of Lands and Agriculture, Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗥. Please come forward to make a statement. Madam Speaker, go bompile tsono ya gore ke buisentwe ka dikgang tse di amang Motswana ko gae ka dikgang tse di buang ka bolwetse jwa tlhako le molomo. Madam Speaker, honorable members, I stand before this August House today to address you on a matter that touches the very heartbeat of our nation, the health, security, and prosperity of our national cattle herd, which is the bedrock of our rural livelihoods and national heritage. Madam Speaker, FMD is a highly infectious disease of cloven-hoofed animals that is endemic to most of the countries in the SADC region. Over the last 10 years, the disease has been recorded in at least 7 of the SADC member countries, including Malawi, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Mozambique, South Africa, and Botswana. Prior to the year 2025, only Lesotho and Eswatini had remained relatively free of the disease. Madam Speaker, the presence of the African buffalo, which is the reservoir host of the 3 serotypes of the FMD virus, has historically made it difficult, if not impossible, to eradicate FMD from Southern Africa. Despite these immense challenges, Botswana has remained one of the few countries in the region that has been able to control the disease and equally achieve the World Organization of Animal Health WOA status of a country with zones that are free from FMD without vaccination in accordance with Chapter 4.4 of the Terrestrial Animal Health Code. Madam Speaker, it is therefore through sustained commitment of resources, both human, financial, and infrastructural, that the country has been able to adhere to WOA and other international disease control standards in order to maintain access to lucrative export markets. Madam Speaker,
Historically, FMD has been confined to the northern parts of Botswana, Ko Ngami, Madam Speaker, where outbreaks were experienced as a result of frequent contact of cattle with African buffalo populations resident within the areas. Sporadic outbreaks, Madam Speaker, were also recorded within zones sharing borders with the Republic of Zimbabwe. That is zones 3, 6, and 7. These outbreaks were largely as a result of illegal cross-border movement of livestock and people. Madam Speaker, since 2023, unprecedented outbreaks of FMD were recorded in various provinces of the Republic of South Africa. These outbreaks gradually spread to the 3 provinces of Limpopo, Northwest, and Northern Cape that share a 2,000-kilometer border with Botswana. Outbreaks in these 3 provinces presented a persistent high risk of disease incursion into the southern region of Botswana. To mitigate this high risk, the Ministry of Lands and Agriculture constructed a 182-kilometer cordon fence from Hlareselele village all the way to Banyana farms. With this fence significantly reduced uncontrolled movement of livestock across the border, constant breaches or damages to the fence by people continued, and therefore the risk of incursion of the disease persisted. Madam Speaker, in the course of 2026, our nation faced a formidable challenge, recording 4 foot-and-mouth SAT1 outbreaks across Zone 6B, Northeast, Zone 3C, Maitengwe, Northeast, Zone 11, Gudop District, Southern 𝗤𝗦𝗘𝗦𝗧𝗜𝗏, Zone 13, Kgalagadi. And I'm pleased, Madam Speaker, to report that the emergency mass vaccination program has successfully suppressed the outbreaks in Zone 3C, Maitengwe, and 6B in the Northeast District. Both outbreak events have now been formally closed with the World Organization for Animal Health. This is a significant milestone, Madam Speaker, and demonstrates that determined, science-based interventions can turn the tide against FMD. Vaccination will, however, Madam Speaker, continue in these areas to maintain strong herd immunity and provide an additional shield against possible transboundary introduction of the virus. Madam Speaker, to ensure that this victory remains absolute, targeted vaccination continues in order to fortify herd immunity against transboundary threats. Having gathered robust epidemiological evidence, we are preparing a comprehensive dossier for OWA to grant these zones the official FMD-free with vaccination status, which is a critical milestone that will open global corridors for our livestock and animal products. Madam Speaker, in the southern part of the country, which last experienced FMD in the 1930s, zones 11 and 13, active FMD transmission remains localized, primarily affecting specific areas along the Botswana-South Africa border. In Zone 11, transmission is concentrated mainly around Gamolopo, Tsidilamolomu, Eskhutlane, while in Zone 13, some ranches, particularly the Banyana farms, remain affected. The situation in these areas is responding positively to strategic vaccination campaigns being implemented across the high-risk crashes. These vaccination rounds are designed to rapidly build herd immunity and create an increasingly effective biological barrier against further transmission. Government remains seized with the situation and continues to intensify surveillance, vaccination, and other disease control interventions in the affected, Madam Speaker. Madam Speaker, biosecurity is our first line of defense. Every unnecessary animal movement, every breach of a veterinary cordon,
and every failure to observe prescribed movement control creates an opportunity for the virus to travel. Strong biosecurity measures are therefore indispensable to containing the disease, protecting rural livelihoods, safeguarding national economic stability, and accelerating the restoration of Botswana's international trade status for livestock and livestock products. Madam Speaker, to fast-track trade restoration, we are erecting a formidable containment zone that decisively isolates affected pockets while safeguarding the disease-free status of the rest of the nation. This comprises of the southern boundary, which spans from Botswana Republic of South Africa border, from Sakhutswane lands, all the way to Veda, and the northern boundary, which spans from strategic arc from Sakhutswane lands through Mogobane and Ranagabaya passes, traversing the Kanye and Matete passes onward through Tswaneng, Sikutlane to Masampa. Madam Speaker and honorable members, the Rataye is approximately 400 kilometers, and it integrates existing barriers which, with newly constructed fences over virgin terrain. Ha gongwe re tla re dirisa terata ya tsela e leng gore le one e khasitse re pateletsega gore re ire sešwa. And I'm pleased to inform this House that this great project, of course with your support, le ka mabogo a lona, will be fully completed by end of August 2026. Upon completion of the boundary fence and certification of clear population separation by the Director of Veterinary Services, we will formally inform WOA for international recognition of the containment zone. Once approved, this will immediately unlock trade for all disease-free zones outside the contained area, unleashing Botswana's beef back into the global market. Honorable members, while full clearance is underway, we have instituted safe, highly controlled movement protocols to sustain local value chains without compromising health standards. As a result, livestock from non-outbreak areas can now be processed at designated abattoirs within Zone 11. Secondly, intensively managed livestock from base registered units are permitted for controlled slaughter at approved establishments within the containment zone. Madam Speaker, we do not underestimate the profound weight this crisis has placed upon our people. We are aware that rural households have been fully disrupted. It is common cause that our farming families have borne a heavy load as they rely on cattle for daily sustenance, school fees, and seasonal stability. Local commerce has also been heavily affected. There is no doubt that the temporary closures of village butcheries and regional market stalls have dampened the local cash flow. We also know that a harsh convergence of FMD restrictions and an intensifying El Nino climate pattern threatens our rangelands. Further, restricted animal offtake risks overgrazing, placing heightened strain on pasture and water resources. Again, because of these restrictions, Madam Speaker, uninterrupted access to premium, duty-free, quota-free international markets like the EU or Chinese markets have been dealt a big blow by these temporary closures, mainly of the Botswana Meat Commission. Madam Speaker, fully conscious of these harsh realities, government has activated a master plan for full recovery anchored on resilience, modern infrastructure, and international partnerships. And these interventions include the following: whole of a government mobilization, which is spearheaded by the Office of the President. We have a unified national emergency response that brings together the district commissioners, Botswana Defense Force, Botswana Police Service, the 𝗠𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗍𝒄, and agricultural unions
for robust border patrol fence construction and surveillance. Infrastructure upgrades, Madam Speaker, beyond the recently erected 182-kilometer fence between Mabule and Hlarisela, we have launched a nationwide restoration effort, repairing over 1,152 kilometers of veterinary cordon and international border fences to shield our national head for generations to come. Madam Speaker, is smart rezoning. Our large veterinary control zones, including Zone 11, are being realigned into agile sub-units to localize future responses and minimize economic disruptions and preserve trade integrity. Madam Speaker, is the high precision mapping. The Department of Surveys and Mapping is deploying advanced spatial surveying to map fence lines with pinpoint accuracy, strengthening animal traceability for 𝗬𝗬𝗧𝗜𝗍 submissions. Madam Speaker, is the regional alliances. Through the Botswana RSA Binational Commission, we have launched a joint biosecurity plan to secure our shared borders. Furthermore, Botswana is championing a SADC FMD vaccine antigen bank for regional security, having already extended vaccine aid to Zimbabwe and Lesotho to neutralize boundary threats at their source. Global expertise, Madam Speaker, Rebecca in collaboration with the German experts via the EU-German Agricultural Policy Dialogue, and we are modernizing our lab networks, advancing small stock health integration, and refining strategic control mechanisms. Madam Speaker, is the gold standard traceability. We are doubling down, Madam Speaker, on our world-class bait system and residue monitoring labs to satisfy the most stringent global food safety standards and maintaining our competitive edge in the premium markets. Madam Speaker, is the unveiling of brand Botswana beef. We are, Madam Speaker, actively establishing a unified national beef brand. As you may all know, Botswana's traditional, natural, and grass-fed cattle raising practices align perfectly with the global demand for organic, hormone-free meat. Guided by a multi-agency team across key ministries and trade authorities, brand Botswana beef will capture maximum value across the top-tier international markets. Madam Speaker, overcoming FMD requires an unyielding whole of a society commitment. Victory depends on the active partnership of our farmers, traditional leaders, private industry, and local communities. Akile umulepolole kusikholo abakwena kusikhari one aleba mo bukeng ya ga James chapter 2 verse 14 ang khotatsa ba bua gore what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can their faith save them? Madam Speaker, go kgathalela Batswana go tshwantse ga supagala ka ditiro tsa rona. Ska ra nna ba buela mme ditiro tsone di re ganetsa. Ka jalo ha re kgathala ka go lwantsha bolwetse jwa tlhako le molomo, please let our actions speak. While we feel the urgency to ease restrictions and revitalize the rural economies, we must remain disciplined. Lifting movement controls prematurely risks reigniting outbreaks, prolonging trade bans, and undermining the long-term value of our national head. By exercising patience and adhering to science-backed protocols today, we guarantee a stronger, safer, and more prosperous agricultural sector tomorrow. I therefore, Madam Speaker, wish to assure honorable members and all Botswana and farmers alike
that we are aware that this has been way too long. But we are doing everything in our power to ensure that it comes to an end. I am confident that the end is not far. And I want to urge you all to exercise a little more patience and allow us to complete what we started. The benefits of waiting a little longer far outweigh any shortcuts we may take now instead of waiting for the finish line, which is not far off. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, in accordance with Standing Order 41.3, I will allow short questions for the purpose of elucidation. Honourable Ikwang. Ke a leboga, Honourable Speaker, ke a leboga tona, ke lebogela tekodiso. Mme ke na le dipotso tse ke eletsa gore le tsone gongwe o to di tlhatswe. Honourable Minister, ke itse gore rothe re thomile matho a rona mo tebelong pele ya ga tautona ya go reisa dikgomo tsa rona go ya ko go 5 million. Ke gone ko rothe re tsholeditse matho a rona ebile re eletsa gore sengwe le sengwe se re se dirang se thagolele tsela, se thagolele gore re goroge gone ko. Jaanong tona ki lebogela tekodiso ya terata no thariselele gore ebile gongwe no re e hella kae kana e tabe e hella ka di 20 ka at least August this year re lebogela sone seo. Mme putso ya me e itsamela le terata ke yone gore a mme go na le maiteko kana kakanyo ya go netehatsa gore terata ya Kuke 𝗦𝗡𝗦𝗧𝗘𝗥 le yone ema ka dinao. A gona le sengwe se le sa kantse gore se ka dirwa le ya 𝗦𝗡𝗦𝗧𝗘𝗥 makala mabedi gona le sengwe kana maiteko le kakanyetso ya gore a le tsone di ka tsoga mo bogautshwaneng gongwe ke tsono o ka di nthatswetsa. Ya bobedi potso ke gore a mme mo maitekong a lona a go leka go lwantsha le go lebelela le go dupa seemo sa foot and mouth a go ke le ga bonala some traces of the disease in the Hlansey region. A ke le ga bonala sengwe sa go nna jalo kana santse se bonale. Ya bobedi no ya boraro go lebega vaccination ya foot and mouth go kentelwa foot and mouth ko kgaolong ya Nghabe ko ntse go kentelwa dingwaga tse tsothe ebile re dumela gore gongwe gore tshegeditse up to the state where we are now. Go lebega go na le thaelo go sa thole go kentiwa jaaka re ne re twaetse seemo se re se bolelelwang go gongwe ga re inquire le go botsa le ditlhaloso tse re di bona ke gore go na le thaelo ya bodiredi le melemo a o ka re thatsotsa yone kgang ye gore gone phukutsego mo go kenteleng ko Ngamiland ko re itse gore ke yone boremelelo jwa foot and mouth le ko dikgomo di kopana le diphologolo kgapetsa ka gore di tshela le tsone a seemo se le ta se tokahatsa re tsweledisa mokento kana ke jaaka go ile jalo re ta tshela ka modimo nthusa. Gape ya bohelo a so re ano tlo la o phakile dipotso sorry ya bohelo tona ke gore re utwa gape nkete BVI ena le thaelo o ga e kgone go producer melemo ye re ithokang ka bokete ka ntata ya capacity a o ka tlhalosa wa elaborata mo gore a me ke boamaruri ga re sa tlhole re na le bokgoni jwa go producer melemo e re eletsa go e producer ko BVI
ga e le gore seemo ke boammaaruri go ka tswa go dirwa ke eng kana ga e le gore a se boammaaruri le gone o re assure gore no ga se boammaaruri we can still be able to produce medimo e re itlhoka ke a leboga honorable speaker Honorable Dikoletino, o batla ke di tsaya tsotlhe o tla tla o. Okay, Honorable Lesedi. Le sang go dira lo ba gaetso re ja nako. Honorable Lesedi. Ba ke go leboge Madam Speaker ke be ke go dumedise mo tshokologong eno. Nya mme ma ke emelele hano bogolo segolo go lebogela pego e tona re ba mpile. Mme gongwe ke more ke re mo lebogele tsibogo ye neng ba tsiboga ka yone bogolo jang jaaka ha nne re bona la hatsela rona le go magomediwa ke go kometswa ke thako le molomo. Madam Speaker, potso tsa me di ta nna pedi tharo ga di dintsi. Ke ne ke re gongwe potso a ntlha e nne gone gore mme gone bogolo jang mo di-zoning tse di ka kwano Madam Speaker. Minister o na le eng sa ka se sologetsang Batswana ke ra in terms of dikakanyo a lebile budget ya gagwe di-zone tse di ka kwano Madam Speaker ha o tswa hela ko badareng ya Afrika Borwa kana ya Namibia o tsamaela ko up north wa go ithelela gore terata ya mathoko a leruo ke ko dibetegela di-zone tsotlhe tse di ka kwano di tshwaraganye mo eketeng ga nne go kgonagala gongwe tona o ka ba supa gore o plana eng go di kgaoganya ka gore ga thako le molomo ya para ko Ramatlabama go raya gore re tshoga gore e tla tsamaya up to terata ga e le gore ne e ka be e reinforcitswe ya dibete mme ko nteng ga mo Madam Speaker ke ne ke re gone mme ba bokgakala bokae go etsa diterata tse dingwe jaaka gongwe e ne le potso e boditswe ke Honorable Hikwama gongwe terata e tshwana e kgaoganyang B11 le C10 e re tlwaetseng go e bitsa re ya dibete kana e tsamaya hela go kotomelakwa mme re bona maiteko a ntse a dirwa ke baithaopi ba maloba motion o taga gore ba hirwe re bona ba neta ba ntse ba e dira mme kana ga a lekana ka gore ga ba dirang teng ba e togela mo tseleng ko pele kwa le gone seemo sene sentse jalo mme gongwe sengwe sa dilo tse ntse ke di tshwentse thata ke gore ha o tsena ko terateng ya mathoko a leruo e kgaoganyang C10 le C8 re ntse re bona e le gore ga go setšwe ga go irwe sepe mme gongwe terata telele one e sule mo e leng gore go tswa gano le gale re bona dikgomo movement wa tsone hela e le go tsamaya go rata le go kgona ke re gongwe tshwanetse Madam Speaker a kwa hatholle Batswana ba te ba nne mo seemong sa gore ba itse gore puso e ikaela go ba thusa ka tsela e ntseng jang ke a leboga Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 Thank you, Madam Speaker. Mpele ke leboge tona go ntsha pego eo. Mme ne ke re tona tsa ka dipedi hela. Ya ntlha ke simolle ka ya tsa bo multi species. Gora tona ona bona go sa tshwanela gongwe ne ka re ha e se bulusi mmuso ya bulwa gore batho ba kgaolo ele le bone ba kgone gore nama ba etse gauhi go na le go tla go etsa bokgakala jwa ko bolwatsi. Ya bobedi tona ke a gore ba lemi ba ruko kgaolong ya kgalagadi e borwa ba ntha ba re matlho a ngwana ga roga mogolo ga a gake ba reela gore ha ba tsama mo dibutšhareng dingwe ba bona nama e fresh ko dibutšhareng tsa kgaolo ya rona mme re itseela gore nama hae e tswa ha BMC ya kwa you can't expect it gore be le fresh jaanong ba re a le bone ba sa ne le tshono ya gore bogolo mo dintshung ko diphitlhong gongwe re ha ile gore yone tsa bo multi species ka bulwa temporary ba kgone gore ba tlhabe teng hao le bone ba kgone gore ba itshetse ke leboga go le kalo mongame thank you. He's responding after 3 questions. Ke a leboga Madam Speaker e te ba tlotlege le ka se ke le nna ba le gore ke tle kgone go le letla le bantsi gore le kgone go botsa motlotlege Hikwama re santse re le mo motlhaleng wa target 5 million mme jaaka no utlwa ke bua ka go ribolla
ka ha re batlang go branda the Botswana beef ka teng. We are adding more value. Because how ka tsamaya o ja restauranteng hela across the globe. O tla bona gore mahatsha mangwe a re sile ka go branda dinama tsa bone. Ya go kgona go itlhela o ja nama rona e le one e leng gore mo menu ga e branded. So we want to add more value to it. So target 5 million and branding our beef ke makata mmogo. So here we are still well aligned. Malaba re ne re launch the fodder strategy. E leng gore it's a very important component. Ya gore e kgone go re thusa go atolosa gore re kgone go itlhella gone ko targeteng eo. End of this month we'll be launching the agri financing strategy. E leng gore lona ra amogela gore for the longest we have not financed agriculture the right way. We now want to link production to market. We now want to focus financing the linkages within the value chain. Agriculture. We also want to just de-risk financing agriculture. So, ke dingwe tse di leng gore ke magata mmogo di go go bella gone go a go gore re kgone gore re itlhelle the target. Trata ya kukepe hori awa ke ngwa ditrata tse re tshwanetseng gore re di tsose. Me ha no nkutwa ka ne ke ba kgang ka teng. Our focus, greatest focus, gore re hetse the containment zone line. Mo re go dira ka gore ha ona le bolwetse jaaka rena le jone nngwe ya ditsela tsa go bo laola go buirela kutla sna no ntse o heletsa go ira kutla wa go go bona ba matlhoko a leruo o ba neela gore ke iretse bolwetse jo kutla ha ka je ba tswa mo kutleng ye ka gore there's a physical barrier ke buiretse kutla yana ke ira tse di tshwanetseng mo kutleng ye ba ka ha eleng gore bona ba batla gore ke ire ka teng o lebelle the terrestrial code chapter 8 ke one e buang ka bolwetse jo 8.8 gore o tshwanetse go tsamaye jang mo go jone go itlhela o tla go hela o tswa mo go ne kutlae yaanong ke le tsone le gore re phule all the resources because ra itse ba tsana ba baletswe. Let's pull all the resources ga ke la le tsele ma parliament go le ngana le tle go kutleng go thusa gore hetse kutle ka bona koe e be re ka kgona gore jaaka ke ne ke bua e be re lebella diterata tse dingwe tse di latelang gampe ko motlegi kwama God forbid bolwetse bo tlola containment zone ala ha botswa go ra gore re tshikise terata lebella go tswa mora motswa ha bo ka tlola ha ra motswa go ra gore ga bo re no tsena mo teng ene bana gore ga bo re no complexang once o tsenya ga bo re no mo teng we ra ga bo re containment zone is going to gore ya go re botshelo dingalo le go heta ha bolwetse jo bo ka tlola ha mo gobane go tle bo go ra gore yanong terata e pote ko mosopa ha o lebella diterata tse tsa tsela tse tsotlhe di khasitsa gona di gate go ra gore ha bo ka re gore botlola ga se go agwa ha go phologolo hale ha pelo setle go tle bo go ra gore the next possible line ke ha o ira terata tsong go selo kwala yanong ya go lorwane. It's another distance. Infrastructure in the southern part of the country was never developed at any point, say for the 182 kilometers go bona gore re ba pile le molwane go ntse yang ga bolwetse botla re ka bo baakanyetsa yanong ke letso go gore jaaka batswana ba tse ba dira ba bangwe diterata tse dingwe ba re teletse pele ka go di bankanya mme ba bangwe ibile e bona ba tswang go bogantsi through honorable Motsamai he has mobilized some equipment e teng kwa go re thusa go ira yone terata mototlegi di gwa o emele ba kgaolo a gagwe kwa le bone ba le ka go sireletsa the green zone e ba le mo gone ka go tsosa tsone diterata tse. We are doing surveillance, very active surveillance. Whenever you see us lifting movement, re lifta movement e le tsela ya go re he go se surveillance. That is why we call for ante-mortem inspection and post-mortem inspection. That's why re fosa go khomotse gantsinyana di tlhabelo ko matlhabelong go ditseng gore rena le batho teng ba batla lebala. It's part of our surveillance. So far go gantsi mo kaolengwe ga ise re utlwa le sepe mme re solela gore se ka sa nna teng ebile that is why even go bo gantsi ne re letlelela go le gore go tlhabiwe le diphologolo go tsongwe gore ro krato se surveillance a rona thapelo ke gore sepe se kebe sa utlwala ko mototlegi go mo keletsong ya rona go netehatsa gore le ha selang habe ha go nne le tlhago ya bolwetse ke ba maruri go ntse go gona le bakanyana re se go kenta teng. But the truth of the matter also is that behavior is overwhelmed. The southern Africa is burning.
the demand for vaccines far outweighs capacity ya rona ya go dira melemo. Mme re le BVI re tla ka methale ya harologaneng ya go netefatsa gore re atolosa yang ebile re dira yang melemo ya rona gore re kgone gore ko bohelelong re neele bone ba ba mo mathateng. The last 2 months we produced just around 2.8 million doses. Re soletse gore re tswelle re ipankanya gore re kgone gore re atolose go. We went to France, ke na le Minister Modise and the President. We engaged BIA, who are our technical partners. Le bone they are overwhelmed in terms of production. E le gore re ka go bona gore re ka tshwaragana jang ra gore re tle re kgone o gakologo le thata motlo go ikwama gore kana melemo a rona ko BIA kana ko BVI in partnership with BIA ga se melemo o ka e bona mateteisi hela ke melemo e mahasa itseng gore ke melemo a tlhotlhwa go dimodimo go maswe ha o e dirisitse gape rona gore ga re go rekisetse go le transactional hela re netefatsa gore that which you produce ra go field in ra go lebelela be re tsaya disample be re tla go irela molemo o lebaganeng bolwetse jo e leng gore o na le jone mo kgaolong eo. So ke process mme ke dumela gore ke sengwe sa dilo tse e leng gore re di tshwere ka maatlametlo. Ha ke go hadikaene ke go kaela gore production a rona e ntse yang. We have managed to fulfill a lot of our orders. Zambia, Mozambique, Eswatini, our donations to Lesotho, Zimbabwe. We have fulfilled our orders to Bonembo, Zimbabwe gape. Mme re tsweletse ka go balansa gore re neele ba ba kontle le ba mo moteng ka gore gape re ka itebela re le nosi ba ba kontle ba nna exposed ba go tswella ba ira gore tlhakole molomo e tswelentse re ba Honorable Koleki, ke kopa gore o tle o garele dikarabo tsa gago tsa nako. di le ditelele Madam Speaker. A re riana ka gore jaanong ya go bala nako. Motlotlege Lesedi o na a bua ka tota na gatelela kganya ya ga Motlotlege Ikuama ya gore tota in the southern part Motlotlege Lesedi a gona infrastructure go botlhoko ko re ka kwano go gona le footbath e ka re botoka ne le kolobatsi ko Pioneer ya Tlokweng e ne irwa ke moithaopi wa Motswana gore tokahaletse ga o ya ko bodareng ya Ramotswa ke mathata ga o ya ko bodareng ya Ramatlabama ke mathata. The next footbath kana wheelbath ke go dibete ya ka o bua ga o lebella diterata tsa ditsela le tsone di khasitse ga o lebella E1 to Ramatlabama ga gona terata. So go mo tota go re irela bothata tota gore re kgone gore re kgone go ka re tlhogaletsa gore re kgone gore re kgaganye di-zone mme go dingala ya ka ntse ke hadikae hampe go ka iragala gore go tsa go kgatlheng go nne le sengwe se se bona go se re ka se dirisa ke tsela E1 gore containment zone tsa maika yone mme ha o re wa e lebella lone e tiro ntsi mo go maso. So dilo tse tsotlhe tse Motlotlege re tla leka gore re bone gore re tla di thiba ya Batswana ba eme ka dinao le lona go serowe a se gore le kgakala thata ga le kana le rema dikota re ka ntsha diteraka di ne di tla go tsaya re bona go ira yang gore diterata tse tsotlhe tsa re tle re di tsose. Ke a dumana thata le wena gore barui ba ngongorega ga gongwe gore ga re palontse sentle ga so re sesha ka go kgona ka ha ba tlwetseng re sesha ka teng ga gongwe mo digateng tse dingwe tse o tla itlhelang go sena batho jaka o bua ka C10 C8 mme kana gomo o simologa ka wena kwa lapeng hala ga o simolola o tsa se tshwana go se tsaya le setseng ikgalemele hela from ga o simololang tiripe ya gago teng ga o ka ikgalemela go o tla direla tiro motlhogo le go heta Motlotlege Modise the multi-species abattoir ya Tsabong ne na le thulaganyo e heletseng ke be re ibutse mathata a matona e ntse tlhagwa le molomo mme Tsabong kana ke re Kgalagadi South ke nngwe ya dikgaolo tse di mo borenje bo seng kana ka sepe tsa go ka bona bolwetse from South Africa. So we are monitoring from both sides. Our wish in collaboration with South Africa ne le gore re ne re kenta rotlhe kana ko ele one ha ba kenta ka ha re kente ka kana ha gongwe bogolo jang ka gore ha containment zone at least ke a kenta outside the containment zone ba kente in the South African side so that we know we are safer on the other side. So re libile ra itse gore ba tshela ka kgomo go na le tlhoko le seng kanang ka sepe la go bona gore ba rekisa ba tle ba ire letseno mme ba exercise a little bit of patience. Re libile seemo se thata tota Motlotlege re tla netefatsa gore
re ira tsholo tse di tshwanetseng ke a go utlwa gore bangwe ba ira molato mme ke itse gore batho ba kgaolo ya gago ke batho ba e leng gore ga ba itse botlhoko jwa go sala kgomo morago mme ke dumela gore ga bana go letlelela gore batho ba e leng gore ba ntse ba ipha molao mo diatleng ba itlhabela ba ka tswelela ka one mokgwa ka gore ke jaaka bolwetse bo ka kgona gore bo helele bo anama sekai within this containment zone we had cases concentration of cases around ga molopo ipotsa gore ha di-case le ko phisane molopo ebe ya go tlola le porung ebe tlola dikhukhung ebe tlola makgori ebe ya go rotha ko tshidila molomo sekhutlhane e tlile yang ga ne sa go heka pheo wa bona gore mongwe o tsere sengwe o tsamaile a hela a ile ko yana ke a itse gore le o manna gone moo gore batho ba hantse le banana me fresh kgantile lebelela gore tloga ba hela ba anamisa bolwetse jo e leng gore le tsoga ka le boemetse ka dinako kgolong ya go ka leboga Madam Speaker. Ya ba ga itse statement sa no se tsere nako hela yotlhe kana se simolotsa ka 3 minutes to 3 bona gore ke nako ma 15:36 go tsere nako hela entsi so ke batla go bitsa honorable Nkawana hela tla be ke tswala honorable Nkawana ko ena wa bohelo honorable minister lo ena how hetola honorable Dikoloti how react to honorable Nkawana you must be very short because ya nong le tsana kwa ya dibili tse leng gore Madam Speaker. ya iketle pele ke santse ke bona re phologolo ne re le sa batho ba wela re tla boa re le bitsa tsena ona re phologolo. Madam Speaker, procedure ke gore kganye batho ba na le kgatlhego e ntsi mo go yone ha re bua ka misinformation and disinformation re ra mo go nnanyana mo e le gore dio dingwe tse e leng gore batho ba lla ka tsone ko ke yone tshono ya gore di tlhatswiwe gore molaetsa o nne mongwe hela o e leng gore o standard so ne ke kopa hela gore ka di-standing order tse di leng teng o letlele hela re leke go exhausta the next 10 minutes 20 minutes re dile ka kganye ka gore ya amile batswana hela thata ke a leboga ona phologolo ke na le mathata a gore ga go te short questions ebe le dira di-debate tsa 5 questions go tswa ha very short question ya ko re tsentse ke go reditse so ke kopa gore le ntetlela gore ha o botsa o le phologolo ha o re ke botsa short question ha o didimala gore ya go bedi ke a go khatha ebe ke na yala o mongwe ke a mo khatha because ya no le ga le khone go i-controla mme le ntse le itse gore go tile short questions so ke tla be ke lebile gore ke mang yo ha o nna molele hela o nna ha batse le ena o na re Dikoloti a le hetola nna molele o nna ha batse ona ra bolang Nkawana ke a go leboga Madam Speaker ke tla nna mokhutswane ka taelo ya gago potso tsa me di dikhutshwanyana mme dipedi ya ntlha ke gore no only one question and it should be very short ya ntlha ke gore go utlwala gore ha dikgomo di kentilwe di itekanetse le ha di sena foot and mouth mme e le gore ke nngwe ya tshireletso e le e dirang ga di ke tsa rekwa ko dimmarakeng tsa ko Europa yaanong potso ya me ke gore go tsaya lobaka le le kae gore dikgomo tse di kileng tsa kentiwa jaanong go bo gote di ka rekisediwa dimmaraka tsa Europa mme ne di le pedi yeah next honorable Thomas Musi. Thank you Madam Speaker. Honorable Minister ya me nna ne le go botsela gore kana gompieno ka letswetse yana ga gona ko batho ba rekisang teng a mme le ipaakantse gore tsatsi la le bula ra go tla go le ka go rekisa ka bokete ka gore re pitlaganetswe ebile gape go supagala gore go a go nna le luba mo lehatsheng le so ra go le ka go hekotsa dikgomo ka bokete retso a le ipaakantse. Thank you Honorable Mpomorolong. Thank you Madam Speaker nya na potso ya me e nngwe hela ne ke re minister a tlhatsotse kganya e buanya gore le ruo le leng gore le registerilwe ka Bates le ka tlhabiwa mo within the containment zone
ya zone yona ya rona ya 11 ke kopa gore go ntlhatse se sentle gore a ke go utlwa pila kgabo gore a wa rialo ke batla go utlwa sentle go gore Honorable Shimamanagang. Thank you, Madam Speaker. Malwane re tshwere kgang ya morututa. Minister a kopa gore ntlo ye e moletelle gore a hire batho ba ba dingwaga tse ka reng di hapelenyana. Mme re moleteletse. And re utile gore go na le madi a hetang 90 million a ka baakanyang terata yone ya mahodiso. Ano potso wa me ke gore kra ya dikgomo potso wa me ke gore a jaanong ka re moleteletse o go simolwa leng gore twa re bone anong terata e dirwa ke batho hela ba bantsi ba banana le bagolo. Ke a leboga. Honorable Khan. nya ne ke re kana ko molepolle rama o di bushara ha re kgone go bona nama mme ko le takeng go a thabiwa mme a ba kgone gore thusa ka nama ko molepolle gape nama mme gona go tswa mo ga borong dikgomo di itela ko le takeng gore o ka re thusang gore ba kwena ba molepolle ba di bushara le bone ba boele mo businesseng le ba kwena ba kgone go ja nama. Honorable Malusi. Ke a leboga Madam Speaker. Honorable Minister, ne ke uta bua ka zone 3C gore le setse yaanong le 3C Maitengwe le 6B gore le stress tsa lona di dirile gore bolwetse bo ska ba thagoga sesha. Yaanong potso ya me ka nna gore when are you going to make this zone kana go bua le bone ba bua kana go gate bua gone bo gore ba re grant an official FMD free vaccination status mo zone yone eo le gone gore a me wa itse gore a gona ha bo bolaelwang teng dikgomoko gore would you consider authorizing gore ba dire di slaughter slabs gore ba gone go bolaya dikgomo ko Maitengwe le gone ko 6B ka leboga. Honorable Aaron. Ke a leboga Madam Speaker. Batho ba ngami ba kopa go tlhaloganya gore foot and mouth ya Ramatabama e harologana ja le foot and mouth ya ko ngami ka gore ba bone mokwalo no sipa gore o no leletsa gore go dirwe tshekatsheko ka ha foot and mouth ya mileng ka teng matshelo a batho mme mo go bone ga isabe ka nako e pehela ba ile gore ba tshela ka yone e le sebetso sa thelogo la hele ga ngwe hela ga ise go nne le tshekatsheko ya gore go dirwe tshekatsheko ya matshelo a bone le gore Honorable Frenzel. a wa lemoga gore Yeah, Honorable Aaron. Akona batse. Ke a leboga Madam Speaker ta ke se ka nna molele thata ke botse tona potso wa me ke gore kana nako e hitile ne re go di zone tse di tshwanang le tsa rona go North Eko di khomune di tshubiwa go sena go di ya no kgang ke gore no di bolawa be di tshubiwa di bolawa be di tshubiwa ya no potso wa me ke gore a thuleganyo e le dirang gompieko ya go kenta dikgomo le thuleganyo ne ile ya go tshuba a tsetso thetse ke dithulaganyo tse di siame le gone ke ka gore nna go ile ne re tshuba gompieko be re dirisa mokento ya bogelo e be nna gore Honorable Paul. Thank you, Madam. Structural communication as an asset, and the opapa global markets. Our EU limoting, lema hasansangara kamadia hago dingwana, asimo EU. Le gore a me ha sna go kentiwa a batla reka ka tlhwatlhwanyana ile kwa tlase ka pore solo hele gore ba tla tswela ba reka ka tlhwatlhwa ye re ntseng re tlwaetse gore ke sekane ka leboga wa bo hello Honorable Kaiser. Ke a leboga Madam Speaker. Minister ke ne ku twa bua ka the recovery master plan ya no ne ke re ke go botse gore a o ka totomatsa wa netegaletsa ntwe gore mme gone kana ba re solohetsa gore a me o tata o itisa gone mo parlamenteng ha o ta go e balollela lehatshe le uto gore mme gone maikaelelo ke eng ka go thusa batswana ba ileng gore ba amilwe ke foot and mouth ka leboga. Hello Minister. Ka go leboga Madam Speaker, the market for vaccinated animals again.
Mo the Animal Health Terrestrial Code, go na le di-chaptera tse di explainang sentle hela gore a safer commodity ke eng, tse di tlhalosang gore ha o kentile go raya eng. Di-market ka botsone di a harologana le tsone di a go bolelela gore nna se tshwanetse go se nnela tshwanetse re be se tla sentsiana. Yes, there's market for vaccinated animals. The other markets tse leng gore tsone they are comfortable ka tsone. Kgang e tona di-market tseo ke price. Now for us go botlhoko, we don't want to give dikgomo tsa Batswana for nothing. Hapa re batle market eo o reng batla market o reng kana nya ke ha ntha hore ira sele sa ho se irile, I'll give you this price. That's the market that you want. Iseng o tla re khantele o negotiate khantele ga o itse le gore wa go duela di farmera ka eng. Sekai kana o botsa how long it takes. Se se iragalang ko 366B ko go Malusi a ke re tswetse activity ya bolwetsi mowa ke ra gore the last case reported was mid-March. We are fully vaccinated. The next step re simolla go di tsaya madi go tlhatlhoba gore a gona any circulating antibodies tsa bolwetsi mo go tsone, re tshwantshanya le gore a ke tsa molemo kana ke tsa bolwetsi gore can they transmit bolwetsi. Mme ko 3C 6B re itemogetse gore dipudi di ne di supa gore di na le bolwetsi mo mading, go bo go raya gore re tshwanetse gore re make sure gore go a cleara. And mathata submission ya wa ya araba le wena Malusi ke gore why na di timeline how batla gore o cleariwe for this submission ke August gore they set year in advance. So ko wena mo ngutise motho gore due to this I've missed the August target ya gore ngebe ke submit to, but we will continue to make sure that we do surveillance, and we are hoping that early next year we'll be submitting to gore kgaolo ya 6B3C in FMD free with vaccination. I'm happy because our counterparts from Zimbabwe ba vaccinate. So le bana ba ka tswala ba vaccinate ana o tla re hokoletsa gore bolwetsi jo bo khone go tsena mo go rona. Motlege musi erra na lo ena ra itse gore plant ya rona BMC kgologolo mme bila hantsi emele baka yana a go ngwe o idumisa ebe e nna le mathata a yone, mme ke tshepa thata gore e tla duma tla nna sentle. After more than 15 years MSAB e le kwentse ile teng re tswa go etsa ko Carl Story, it's operated by BMC. And o utlwa motlege modisa bua ka multi-species abattoir, plus a lot of other abattoirs that are around. So I'm quite confident that we'll be able to take that up. Go tlhaba ha go molato mo go botlhokwa ke, do we find markets that will buy our beef ka tlhotlhwa e botoka. Gampe go ka lebella farmers are crying ba lela ka gore ha gona nama rona e pe the moment e tswelang kontle ka bokete jone tle tswele kontle ka teng re reka in pullers. That is why the price is very, very low. And then one of the things that we are doing at BMC, Kanya Value Edition, it's a lot more advanced. We are really exploring a lot of markets. It's the West Africa is promising, Tata, got these canned products, and we're hoping that we'll be able to capitalize those. The jobs are locked in the value chains. And once we create value chains out of whatever produce that we have here, we'll be able to win. Nya, Morolong, Negere, mo containment zone, the Komu, they in the bait system. Megape dele in confined areas. Kitonze little and what Katlabiwa, or Matabelamo containment zone. Bunzero comes to get loti. Get on a I get right, so didn't limo
mo seemong se se ntseng yang. Honorable Mnageng, erra tota motion wa ga motho ge ba ga isama ne le motion wa bobedi. Motion wa ntlha last year last parliament ne le wa ga digwa o no bua ka go zoula bo go tla wa ga ba ga isamang o no bua ka trata supa go ra kgathala re batla go re ge hetole dio dingwe gore re kgone gore trata e dirwe. Ke tumetse thata maloba le hitisa kopo ya setlhako se ba balla morwadi re ba ga isamang o eleng gore o re thusa go heo sa gone ka go ya trata ke so bana ke na le confidence yana to say to you possibly by end of this August it doesn't really take the 20th August, just that equipment are not a breakdown last week me re tla hetsarra kan a gona o polompegela mba kwena molao ntsialo we will partially lift and all that. We know Molepolle a little bit inland, mere level the risk. Bolela ba kwena la gore banna ba le motsamedi dikolote ha ba le polompegele ba tshela hela ka science e ba enelwang ke bo Dr. Segale le botle ba bereka le bone me na kwa ba kwena gore ba bulele tlatla me ba tswelele hela ntse ba tshweriana ke na le kgosikgari ona ala di consent tsa tlhakole molomo ba nthare ke tla emeletsa ba kwena ne ke na le domkhazomalo ba kwena na ba tisitse dijo worth over 10,000 ba dilo gore khothatsa gore a ga nterata ka bonako le hetse ntle bathong re batla go ja nama so do se sothetse re era le gore me le wena ntshuditse gore tla trateng ke dumela gore weekend o tla trateng ke tsa gore moalusi ya part B ya e dislota slab ha ke na le wena ko maitengwe kwa mongwe na tsa responsibility ha yone if you remember very well council na respond gore tota go mo responsibility ha bone tota ba tla bona gore ba roganya mme ha ke batlo ba tlogela hela go pa gore it's an opportunity for any businessman as well. Me nna ke na le tshwenyego la gore ke batla go tokagatsa dilo tse dintsi in that zone. Hela ke go sebetsa go na le bangwe ba ba ithulaganyang ba mashi bana ba nthabare because across most of the dairies tse dingwe le di mo containment zone but they are producing male calves. Now they are limited in terms of where they can sell them. We want to develop a program so these male calves they are FMD free with vaccination because a lot of vaccinated. So there are a lot of things that are coming there's a dire need. It's a business opportunity for someone to come in and then because something needs to be done. It's a business opportunity. Aaron, FMD ke sa 1 ke sa 2 ke sa 3 ke one re bona nthata tsa maka kwano e leng gore e bona thata mo dinareng ke tsone tse e leng gore dina le one yaanong tlhakole molomo ya ngami la Botswana la Ramataba di a tshwana ha ke itse gore khotsa o no batla go boletsa mo goreng mme nya mme ke tsa rona ke bua ke ala we have not had FMD mo Borwa in over 50 years. They don't even have infrastructure to fight FMD. When even you look at se bantseng se dira le se dirwang ngami ha di harologana thata. Just for your information so that I also answer you and Hikwama in advance. That direct purchase scheme was reliant on the sales that were made by BMC in Lobatse by exporting to the EU. BMC in Lobatse, so I can't tell you the rich and high. So I will tell you there was a lot that we were doing for Ngami at the expense of in the south. So do say it's Botswana, Botswana, and Nakelezorna, Kihore, Mahamawa Homu, Watulu Hore, Kobehelong, Motswana Honogonali, Di Puelo,
tse di tseneletseng. The reason why re santse re kolota ke gore re kolota difamara because kana nama e ne re rekisa ka foreign currency. Nama pula will not even afford you gore kgone go duela difamara madi a tshwana la neng re ra ipele pele. Keletso ya rona ke gore re tlhabolle mohama a kgomo ko Northwest. Santse re mo maikellong a teng. Re santse re tlo godisa mohama ko Northwest. A ke re wa itse gore ke a shakabe ka moso. Ke tle ke ntse ke le mo tseleng go kwa ke kwa gaetso. Nya bana tla sala mo parlamenteng ke tla go emela teng. Frenzel o no bua ho mo animal health that terrestrial code ya tlhalosa a tsa tse di harologaneng tsa go ka nyeletsa tlhakole molomo. Previously ba choositseng the stamping, they've chosen it ha se go lona hela le ko Nghabe during the CBPP there were over 350,000 animals that were killed. It was a control strategy then. Miditla morago tsa teng le gampieno ke dimaro ko Nghabe santse go na le manokonoko a bomdala a go bolela dikgomo. You go to northeast manokonoko a tang ha kana ka sepe. You know ha ke le ko Jakalas ne ke na le o ka unyeba ha ke le ko Jakalas before ke a Jakalas coordinator Tholwane Ontare minister ha wa ko Jakalas o tsamaile baruti dipelo tsa batho ba le di botlhoko. Remember we had just restocked them, so go ra gore le bone ba ne ba bone dikai bo ba di hitla ka kakanywa gore kana kgotsa re tlo go bola ko lentso la bone le nosi dikolo di tswetswe go tlenga gago se ka tla go bola kgomo tsa rona ba bangwe ba go lena bantha ba bogolo bolanna mpola go na le go bola dikgomo tsae ba bo bang kgakolla gore tswetswe ha o sa kente go Zimbabwe bolwetse jwa go tswela ntse bo tla kwano but kenta go Zimbabwe o bole re kentela a bole re tlogala re batla go tshela ka botlhoko at least go mo enetseng re batla go tshela ka yone. The process takes some time. Ga e tshwane le how di stamp ka di stamp on sa gotle but it comes at a cost, huge cost. Even le mo di moshi so ke tsa gore ke go ya toloseditse yone. So we have chosen this method go 366B gore it will be an FMD free with vaccination, because the challenge really will always be there. Me wa bona gore it's different from go bubirwa me phato e me ka dina uthata wa bona gore ke bone tota ba ile gore ba kata trate ka mmele. That's why go bubirwa santse zone 7 santse bana le tshiamelo ya greening. Pologolo, thanks for asking ka di maraka. But how ka gweba ka sengwe o batla se nna le dipoelo se gwebe ka madi kana ka le na le boleng. Dimaraka di a harologana, na le dimaraka tsa go na le dimaraka tsa go na le dimaraka tsa nya. EU is very clear market. Ba go bolela gore ira se ha o sa se dire o ska tla. And EU is the benchmark, is the highest pay market, is the every market mo la hatsino ka bophara o lwela EU market. Re le se gore le sadek gore go bontleng jo bongwe go bo Norway e be na le dikhotare mo EU e be re sena dikhotare tsa gore re ka rekisana maka go kgona le go rata, mme ba na le ditsetlana di go resele morago. How can level even in terms of our traceability system? In Africa, I think Botswana has the most advanced traceability system. It's a requirement for the EU market. Even our neighbors, how develop a traceability system. How do we brand our beef even better? Because now my worry is Botswana are not participating in this leakage and marketing. Earlier this year, because BMC has been knocked, you won't get those in other markets. The US market, the US market, 2014, I was in the private sector. But
US market e na le di requirements tsa yone. Top of the requirements tsa yone ke testing for BSE. E le tlhokana le capacity e rileng. E leng gore re santse re nyahetse mo go yone. It's a good market as well. But I'm pushing US market ka the citrus project. China, I was in China in 2019. China is a re emisa kana kwa CBPP. Ha re soletse re China e bule. Ya re gata na le blue tongue. Ne go kwadilela go tona le blue tongue ko how tsali in one of the dairy farms. Po ba gata na le blue tongue. Khandele bantha ba re a ga tona lampi skinny. It's the market. But at least they've said they will give us free, tariff-free access to that market. You go to DRC, it's a good market. It pays in US dollars. Bajanama. Me khona le tse dintsi tse leng gore re gata le bone gore bone gore re tla rekisa re khona go tla re manda rona khona go bua. We have explored Ethiopia. It's a good market. We have sent something there. They are looking at increasing gore kana marona. Me batho ba negotiate me motswana o tshwantse gore go lo rulwane a bone dipoelo tsa khoma gago tsa motso wa phatla gagwe. Hopefully this week we'll have some few containers going to Angola. Tautona na tso kwa Angola a tswa go rokoletsa tse dintsi tsa bone. Challenge engwe tona ka Angola has been a transit. Either I use Cape Town for our nama me transit through South Africa. South Africa I entetlela gore nama ke le mo se ke le mo sone e hete ka one. Namibia for the longest ntse ba gana. But Namibia ne ntare nama ya CBT e tsong ko maung e ka letlela gore e hete. So ke di challenge tse leng gore you need to negotiate your passage through gore khona go access. Kenya is interested. A couple of other African countries are interested. But re batla mmaraka tse di tla duela botoka. Ke le tswa rona e tona go gore re rekise na ma rona go ba tswana ba tla khona gona le dipoelo teng. Go botsana se ke la tswa ntsoma kana le tswa ntsoma. So we are very hopeful. EU re na re ba update regularly. Once re hetsa go mo the rest of the country will be open for international trade. The greatest challenge will remain the BMC in Lobats, which is in the containment zone. Gona bona la gore ne re monetse mo rona pele go ne la BMC MSAB. We will have to work on it, re-improve gore e khona gore e meet certain standards. Tse ka khona gore re khona go export from it. Ha o lebella multi-species ko tsa bong ha ena capacity e ka lokana. I mean, we had pushed Maung very hard. Maung cover 120 gallons. I had said, do 2 shifts, do 240. Through this CBT and all that, fortunately, Maung Kana, I got last night update it was certified for halal. And then we changed equipment. Access to certain markets. We have also lined up Maung for kosher. Israel. So we are working around the clock to open up for these markets. But nama ye kentilo lo ne a khomse kentilo o khona gore ena le ka haelong gore it's laid down lo gone mo kata ka simenye ya matlhoko a luru gore nama teng o ka e tlhaba mme o ira leng ka ona gore ebe ka tswa gone ka go. Fortunate enough, there's a value addition plant e koloba tse redevelopang. You are left with 2 minutes, Honorable Koroti. Okay, Madam Speaker. Ke ra gore ke tsa gore ra utlwa me ke dikgantse Madam Speaker ba tswana ba pelo di botlhoko kana potso ya motlege phologola e botsang a ke re ba mo containment zone ha ntse re kentana ke tshwere botsana ja gore batho ba tse dikgomo gore te go kentiwa ka gore ba ipeletsa gore go se dikgomo tsa bona nna go rekwa mme ke batla gore ke ba tshepise gore dikgomo tse di ka rekwa re tla di batla di maraka. The president is also helping us a lot go netefatsa gore wa re thusa gore re kgone go accessa di maraka. Kaiser ke tsa gore ke ne ke ja dikgang tsa gago ntse ke di ngathayala yana mme ra o tla mpuela le speaker a le botle ke a kere gore ke tle kwano ke tle go rola the master plan. Remember we also have RDC leng gore dikgang tse le tsone chairwang ke mothusa Tautona ba di lebile ba lebeletse manokono ka ba tswana ba hetang ka one mme la nga go tshepisa gore re na le plan e tletseng
ya gore re tla ira yang gore re laole bolwetse jo. I've even challenged my team. Kana, we have a team of top experts. You know, our peers. Mokopatsetso is one of the top FMD experts in the world. So now the experts didn't. Because they also form part of committees. So let's say the Bopang, Enemelo, Etsamisa Matlokwalu. Kiba Kupilo challenge, do didn't waka, haba boning, relax post the Kati. Sekai, the reason why containment zone is Tonatona. You are how little containment zone is a pity. Merona, because we share about the retail South Africa. For our Ratasuki will see whoever Taka will see. God forbid, how about Buluzuka like 2 rivers up, for our direction a containment zone. You are given 24 months. Once you notify them, or where a containment zone, Tonsorobo Hidite, single. So there are a lot of things that we're going to do, but already the protection zones as well. Ramoretor, Nale challenges in South Africa. How level about the real Katlin Kwayana, we are a lot more exposed. So we need to find better ways. Rekatoka Hazayan Rahore, Rekono to Zavazwan, Kelezorne to Namuteri, Gormutuan. Auko Kasani, Auko Kai, Anel du Pueblo, Sedi Lebani, Auquebaka home, Auquebaka, Mahamao, Watu, Galabora, Madam Speaker. Galabora Tona. Members, we are going to second reading of Procedure and Instruments of Crime Amendment Bill. Clerk. Procedures and Instruments of Crime Amendment Bill 2026, Bill number 25 of 2026. Second reading, resumed debate. Order, members. The question is that Procedures and Instruments of Crime Amendment Bill 2026, Bill number 25 of 2026 be read a second time. Honourable members, the debate on this bill is resuming. When the House adjourned yesterday, Honourable Dr. 𝗬𝗪𝗓 had just concluded his debate. Therefore, the floor is open. Taylor. Madam Speaker. Molao ke molao ga o hitata le pelo ya me ka gore government wa UDC o tle ka thulaganyo e ntšha a revolutionary and transformative agenda ya go busetsa serodumo mo batswaneng. Mme ke ema mo ntlong eno ga le gompieno Madam Speaker go ema nokeng le go tshegetsa one molao wa Procedures and Instruments of Crime o re o beilweng pele. Molao o botlhokwa thata. O botlhokwa e seng hela ka gonne o nonotsha ntwa ya rona kgatlhanong le bonweenwee. Go tlhatswa madi a bonweng ka tsotlhe tsa bosenyi le ditlhotlhomiso tsa bosenyi jo bo rulagantsweng ke gore maretshwa a gakgamatsang a bosenyi. Mme gape ka gonne o nonotsha motheo mongwe wa konokono wa puso ya batho ka batho e leng gore bosenyi ga bo a tshwanela go duela. Batho ba Botswana ba ne ba nna ya puso ya Umbrella for Democratic Change maikarabelo Madam Speaker a go busetsa seriti le boikarabelo mo tsamaisong ya puso. Ba ne ba tlhopha puso e tla sireletsang dithoto tsa setšhaba e lwantsha bonweenwee gongwe le gongwe kwa boleng teng. Mme netefatsa gore ga go ope yo le kwa godimo ga molao. Molao o ke karabo e tlhamaletseng mo taelong yone ya batho ba lehatshe la Botswana. Motsamaisa dipuisano tsa palamente ha UDC e sena go tsena mo pusong e ne ya simolola diphetogo tse dikgolo tsa puso le tsamaiso ya tsotlhe tsa setšhaba. Ke ra jaana e nngwe ya dikgato tse dikgolo tse di neng tsa tsewa ke tautona wa lehatshe la Botswana Advocate Duma Gideon Boko e ne e le go dira dipatlisiso tsotlhe tsa madi le tsamaiso mo maphateng a puso le mo dikompone tsotlhe tsa setšhaba. Kana re bua ka forensic audit. Maikaelelo a dipatlisiso tseo e ne e le go senola boammaaruri. Di ne di ikaelela go lemoga makoa mo tsamaisong ya puso, go senola ditiragalo tsotlhe tsa tiriso e sa siamang ya madi a setšhaba, weak oversight.
le go tlhagisa mabaka a ka dirisiwang go tsaya dikgato tsa boikarabelo. Diphitlhelelo tsa dipatlisiso tseo di supile gore mo mafelong mangwe go na le makoa mo taolong ya madi jaaka mo tsamaisong ya ditheko tsa puso procurement, mo tsamaisong ya di-project, mo taolong ya dikontraka le mo tlhokomelong ya makalana a puso. Clarification. Clarification, Aramalisi. Ke a leboga Honorable Nthaile ka seo se buang ka forensic audit. Yaanong ne kere ke utlwa gore e ne le go senola. Yaanong ke gongwe ke botsa gore e ne e senolela mang ka gore DCC gateng DPP Attorney General ba ra ba ise ba bone yone report yone. So ya e tla right so buditse potso e siame mme tla arabiwa. Fa ditsamaiso tsa puso di le bokoa, ditshono tsa bonwenwe di a gola. Fa maano a boikarabelo a le bokoa, bonwenwe bo a atlega. Fa dithoto tse di bonweng ka bosenyi di sa kgone go busetswa kwa pusong, bosenyi bo nna kgwebo e nang le dipoelo, ke gone ka mo molao o leng botlhokwa thata ka teng. Mo tsamaisa dipuisano tsa Palamente patlisiso e ka senola diphoso. Mapodisi le ba ba dirang dipatlisiso ba ka kokoanya bosupi. Bosekisi bo ka isa batho go kgotlatshekelong. Dikgotlatshekelo di ka tlhola batlola molao. Mme fa batho bao ba santse ba kgona go tshela ka dikhumo tse ba di boneng ka ditsela tse di seng ka molaong, tshiamo kana justice ga ya helela. Motho yo o utswitseng madi a setšhaba mme a dira ka ditsela tse di sokameng ga a tshwanela go tswelela a kola sepe sa dithoto tseo. Motho yo ikhumisitseng ka tiriso e maswe ya maemo a gagwe ga a tshwanela go tswelela a rua sepe mo go one. Motho yo tlhatswang madi ga a tshwanela go tswelela a rua mo dipoelong tsa bosenyi jwa gagwe. Ka jalo maikaelelo a molao o a phepa ke go netefatsa gore dikhumo tsotlhe tse di bonweng ka ditsela tse di seng ka ga molaong di ka salwa morago, tsa emisiwa, tsa amogiwa mme tsa busediwa kwa setšhabeng. Motsamaisa dipuisano tsa Palamente, molao o tsamaelana le ka botlalo le ditsholofetso tsa UDC. UDC e ne ya solofetsa go nonotsha ditsamaiso kana makgotla otlhe a lwantshang bonwenwe. UDC e ne a solofetsa go direla mo pontsheng le boikarabelo. UDC e ne a solofetsa go busetsa dithoto tsotlhe tsa setšhaba tse di utswitsweng. UDC e ne a solofetsa go tsosolosa tshepo ya batho mo pusong. UDC e ne a solofetsa go sireletsa madi a setšhaba gore a direle batho botlhe. Molao ono o dira gore ditsholofetso tseo di nne boammaaruri. Dipatlisiso ya forensic audit e supile kwa mathata a leng teng. Molao ono o naya puso dithulusu tsa semolao go rarabolola mathata ao. Patlisiso e supile tatlhegelo. Molao o nonotsha bokgoni jwa rona jwa go busetsa se se latlhegileng. Patlisiso e supile makoa. Molao o thusa go a tswala. Ka jalo forensic audit le molao ke dikarolo tse pedi tsa leeto le le lengwe la diphetogo. E nngwe ya tsone e supa bolwetse, e nngwe e tlisa kalafi. Motsamaisa dipuisano tsa Palamente, bosenyi jwa tsotlhe tsa madi bo fetogile thata mo lehatsheng la segompieno. Gompieno basenyi ba dirisa dikompone tsa maitirelo, shell companies, di-trust, batho ba ba emetseng beng ba matota, nominees, le tse dingwe tsa go hitlhela dithoto, go hitlha dithoto tsa bone. Madi a ka fetisiwa go tswa ko fatsheng le lengwe go ya go le lengwe mo metsotsong hela. Ka jalo melao ya rona e tshwanetse go tsamaya le dinako. Fa Botswana e aga itsholelo ya maranyane gape e ikaegile ka dikitso, digital and knowledge based economy, re tshwanetse gape go aga ditsamaiso
tse di sireletsang itsholelo e. Motsamaisa dipuisano tsa palamente bangwe ba ka botsa gore molao ono o thusa jang motswana yo kobo dikhutshwane. Karabo e mothoho. Motsamaisa dipuisano, pula nngwe le nngwe e latlhegang ka bonwenwe ke pula e tlhokegang mo ditlhabololong. Pula nngwe le nngwe e tlhokegang mo dipateleng le mo dikokelong ke pula e tlhokegang mo dikolong. Jaaka gompieno dikolo tsa rona di onetse mme re batla go di baakanya. Ke pula e tlhokegang mo ditseleng jaaka o bona ko Gaborone North re tshwere bothata ke jone bonwenwejo. Ke pula e tlhokegang mo go tlhameng mananeo a bašwa a banana le bomme. Ke pula e tlhokegang mo mananeong a go thusa bahumanegi rather. Fa puso e kgona go busetsa madi le dithoto tse di bonweng ka bosenyi tsotlhe tseo di ka dirisediwa go tokafatsa matshelo a batho. Ke gone ka mo molao ono e se hela wa semolao. Ke molao wa tlhabololo, ke molao wa tshiamiso ya loago, ke molao wa tshireletso ya baagi. Molao motsamaisa dipuisano, molao o gape o nonotsha tsamaiso ya rona ya tsotlhe tsa madi mo lehatsheng la rona, o tshegetsa tiriso ya Financial Intelligence Agency e re ne re bua ka yone maabane, DCEC, Botswana Police Service, Directorate of Public Prosecution, BRS, Bank of Botswana le NBFIRA. Makalana a otlhe a dira mmogo go lemoga, go batlisisa le go sekisa bosenyi jwa madi. Mme tsotlhe di botlhokwa gore dithoto tsotlhe tsa bosenyi di kgone go busediwa ko setšhabeng. Mme ke tabogile le fa go ntse jalo ga re tshegetse molao ono hela ka gonne re tshwanetse go itumedisa mekgatlho ya mahatshehatse. Re o tshegetsa jaana ka gonne o sireletsa Botswana, o sireletsa madi a batho, o nonotsha itsholelo ya rona, o lwantsha bonwenwe. Re o tshegetsa jaana Madam Speaker ka gonne o netehatsa gore tsiamo, justice ya bonala. Motsamaisa dipuisano, batho ba Botswana ba batla tsotlhe tse di fetang dipuehela jaaka e le gore UDC e simolotse ka molao. Ba batla ditiro, ba batla boikarabelo, ba batla puso e sireletsang dithoto tsa bone. Ke a hetsa Madam Speaker, molao o dira tsotlhe tseo o nonotsha boikarabelo mme mo godimo ga tsotlhe. Honorable Kaiser. Madam Speaker. Madam Speaker, I rise to support the Proceeds and Instrument Bill, but with significant reservations about the power to seize the property without prior judicial approval. Mo billing, Madam Speaker, lengwe la mabaka a ntshiwang ke gore kana ka ha entseng ka teng go ra gore ha o santse go emetswe gore lekgotla le ntshe katholo mme hela gone the Director General a ba setse a netswe gore mene o ka tsa property a ipela meano kana gone mo Madam Speaker is not enough. Ha ile gore gongwe ra go sala ditsamaiso morago tsa FATF le bone bo isamlaga mme gone re sa lebelela gore mme gone molao wa lehatshe la Botswana gone wa reng a me o sireletsa Batswana le dithoto tsa bone tsa ba di bereketseng ka thata. Yaanong ke yone e leng gore ga ke dumalane le yone gore a mme dithoto tsa motho a mme di tshwanetse go gapiwa hela go sena court order. Tumelo ya me ke gore go tshwanetse gore court order e nne teng le yone e kgone go sireletsa yo e leng gore le ene o gapelwa dithoto clarification ka nakwana ke gone ke simollang me ke batla go debate di point tse pedi mo molaong ka kanyetseng. Point ya ntlha ke ya property corresponding value, which is intended to deal with the circumstances where
actual proceeds of crime have already dissipated before restraining order has been issued. Though I do support the principle, because without such, an offender can just possibly benefit by transferring or concealing those assets that have been involved in the crime. Me, go na le go le gongwenyana ga e leng gore this corresponding value, though important, but it must be justifiable. Kore go ska ga iphithalo hela the corresponding value being thrown out or attached to an asset. Me gone go sena any justification gore that property madi a yone ke bokae. Me gape e re la ga go ntse go na le this corresponding value ebe wa ke puso. It has to be reviewable and can and should be challenged by the affected person. Me ano ha o lebella tsamaiso e ya molao o re tabeng re hitisa mo nakong ya gompieno ke gore yano it does not provide for all this too. Me kana re tshwantse ra tlhaloganya ra itse gore me gone the corresponding value e ne tisiwa e le kakanyetso yana gore e kgone go protecta the third parties e kana di spouse kana bao ba ileng gore property ya bone ithalele gore is entangled mo di kganyeng tsa tshenyetso setšhaba kana mo property yone e leng gore it has been seized by the government. The other clause that I want to debate on is clause number 4, one that seeks to empower the investigator, the receiver, to seize criminal property of corresponding value without obtaining the court order to prevent dissipation. Ke dumalana le yone. But this is just extraordinary power given to the receiver or the investigator. Kore potso e nne gone gore me gone ha go ka iphithala e le gore this property has been incorrectly confiscated kana seized. What are the safeguards? Clarification. What are the safeguards? Re kgone go tlhaloganya gore me ke eng se se sireletsang motho ha ka iphithala le gore property ya gagwe it has been seized. Me ano molao ba go ithala le gore nya me ne se ka ha tsamaisong kana yone e leng gore has been seized. It was not involved mo di kganyeng tsone tse. So tumelo ya me ke gore clarification mechanisms tse leng gore they are proportional to this extraordinary power that has been bestowed on the receiver or the investigator. Granted. Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗥. Honorable Kezza. Ngwe kere ona molao o buang ka ona o leng gore receiver ta bana di power tsa go tsa dilo without court process. Ga o bona o ka abuseiwa. Re lebile gore the previous government control regime go na le batho ba ne ba thathelwa ya la ba tshwara ka gore ne ba itsana le tautona wa pele ba tsaelwa dilo ba teng ya no receiver ile re ta khona hela gore ga re te case ba go tsa dio tsa go a diriswa ke puso ga o bona gore is a very very dangerous law. Ke dumalana le wena honorable molao ka ha o ntseng ka teng kore ga o tsamaisane le goromente wa gompieno o ipotreyang e le gore ene ke goromente wa ditshwanelo. So ka ha o ntseng ka teng molao no wa go hela o iphithala o gata ka ditshwanelo tsa batho for ownership ya property ya bone. So e ntse hela ya lora ke dumalana le wena. Me ha ke tabogela go go digeleng puo ya me. Kana this bill how ka lebela it introduces a 20-day period of season. Ko ra ko mpoleleng hela gompieno ha ile gore goromente ka tsela e ntse ya no tana le di power ya no gore a khone go tsa property ya mo. On a point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Muswan. Ha ke itse me Madam Speaker ne ke utlwa ka re the honorable member Kezza o ka re o timetsa setšhaba
ga go ise go twe Motswana mongwe le mongwe a go gapelwa dithoto ga twe ba ba belelwang ka bogodu ba tshotse dilo tse di na le motlhala wa bogodu ke bone ba re ba batang bao a ke itse ra re ba gololwa go duleng ka gore ga go utu go di gapelwa ruri ga di ya bo dithotomisiwa ga o belela o ka ikela ko court wena wa di golola. Thank you. A point of order, Madam Speaker. Ne ke santse ke tsweletse Madam Speaker ka kganya ya the 20-day seizure period. o ne ke se ke bue be ke disturbe ke go thola ne ke re ke ra ona re Moswana ke re ne sa batle nna procedure ne go batla clarity gore e tlhalose nya o ska re motho ga bui sepe mo parlamente la be le simolla ke Listen to mothokomologa, Madam Speaker. Ya no ke letse ke utwa mongwe wa bo minister a debate a bua gore ko re 20 days o siame hela go na le kganya gore e be go na le dipelaelo ka that property go siame hela gore motho wa gapelo dithuto tseo for 20 days go santse go emetswe tsamaiso ya lekgotla gore e rule gore yone ya re gore la amela itse manokonoko a go tswala business la for just for a week or just for a day ala itse gore kgwebo yeo ya be e lathegetswe ka tsela e ntseng ya Clarification. get tathagelo hela e go godimo. So this 20-day period is so inappropriate, it's so impractical when it comes to how level la economy ya lehatshe la Botswana ka ha e berekang ka kore 20 days o kgona go dira kgwebo ya Motswana a santse a emetse dithoto tsa go tse di tshegeditsweng ka nakwana ya 20 days. So se ke se buang ke gore 20 days yo o montsi ne nka kopa minister a gore we lebelele ha ile gore ngwe re ka kgona go e hokoletsa ko tase ka gore 20 days yo o montsi hela thata dithoto tsa go di santse di tshegeditswe o emetse court order e leng gore ha o itse gore ya go tswa ere ka re le yone court order ha e tswa yano ke yona no e tabeng e determine yano gore yano ga go diragala yang ka property e granted. Clarification a re bolang ka wena ke a leboga Madam Speaker, ke a bologa Honorable Kaiser. Kore ha re santse ke ipotsa gore ga tintu e ka disappear ntu bo go wa etselwa 20 days gore ka gore a be le ho ka go ka dirwa sengwe le sengwe ntu e o ntse o nna mo go yone potso gape be nna gona gore ha ile gore ke ntu a wa kubiwa mo teng. Kana ko ne mathata a gore a go tsa property before court order e ka ntsha ya clarify gore mme go tshwantse gore go diragale yang kana kwe ya no ka iphithala ya no go gatakile lone tsamaiso le motho le go kubiwa mo ntung eneo a se tsa kubilwe ka gore tota di power di abe di le mo go investigator le receiver ka kana kwe gore ene o ka dira sa bonang se tshwanetse gore o ka se dira kana kwe go sena tsamaiso e ka ha se molaong ye leng gore ke yone e tabe e tlhalosa gore mme go tshwantse gore go diragale ka tsela e ntseng yang within that 20 days. So gongwe ne ke re ke kope minister a gore gongwe before ra go hitisa bill a re lebelle 20 days gore is it practical, is it proportionate gore America nna 20 days that is number one. Number two, gongwe re lebelle protection of third parties and co-owners ko re hela ka gore gongwe le kana ke thakano dithoto kana o rekile that property le motho mo just because the other party was involved and that property e be etsa wa ha go protect the other co-own ka yengwe gape re lebeleng the clear rules of valuation of corresponding value. Ke a leboga Madam Speaker. Thank you very much Madam Speaker. Me ke emelle go supporta bill ye e tsileng ka mokao lengwe Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗦𝗡 me bill tse kana e tshwana le ya maabane e tang as a result of the assessment eneng ya dirwa ke ba FATF ba ka gore re ba kanye dilo dingwe jaaka ba ne ba re ka ena me se tshwantse ma parlamente ba se lemoge ke gore yone FATF ka bo yone e nna e change every year. New laws are brought tse go lemogiwang gore go ra gore magodu go ngwa tsamaela kwa ba change melao ya teng ke sone se o bonang re nna re ta parlamenteng kgapetsa gore re change melao ye to align it with the requirement of FATF ha e senyalo go ra gore le ha se la Botswana le tabo le bewa ka ha mosi tota ke sone se re le kang go sa avoid ha Honorable Case
gore lehatshe la Botswana le ska bewa ka ha mosing ka gore ba mahatshehatshe ba ba laolang madi go tsamaya ga madi yalo ba bona o kare re leseleditse thata mo e leng gore madi a bogodu a kgona go tsena ba tswa mo lehatsheng la Botswana jaanong yone neng o e bua hang ka simolla ka yone ya gore molao kana molao o tlile wa re ha ile gore ke le investigator kana ke le mothothomisi e be le gore ke a ipelaetsa gore dithoto tse o nang le tsone di ka tswa di ne di bonetse ka tsela ya go senya kana the profit of crime ya ka molao o bua ya re o ka hiwa 20 days o sa tshwara court order o bo khona go seiza dithoto tseo e ka nna dikgomo e ka nna dithobolo ya ka o mongwe na bua e ka nna dio tse dintsi hela mme molao ha o direletse gore o khone gore wena o le mothothomisi o di tshware di ise di gotswe di a teng ka gore ha o ka tsamaya kwa lekgoteng o bo re wa go kopa ordera ya gore ke o go di seiza kwa yolo ka nna re ha o boa o bo ithela di tsamaisitse a tsubile di bosupi ja teng kana jang so ke gona ha molao o buang teng wa re 20 days e be ile gore o ka khona gore o di tshware mme molao bo sa eme ho ha ke bona wena o batla go ema teng wa re mo malatsing a le 20 wena o le mothothomisi o tshwanetse we go court go le kgotlatshekelo o go bona le ba DPP le dumalane gore a selo se e bile se ruruhadiwe ka molaong gore go tsa dithuto tseo go ka molaong mo malatsing a le 20 mme ba re molao wa re ha 20 days ya ka heta wena mothothomisi o isi o ye kwa lekgoteng gore a gore dithoto tseo ya no di boela monga tsone ke gona ha molao o buang teng hala o plain ya no ha go ngo ka akanya ka ku uto o bua gore gongwe dithoto ga dina o tshwarwa sente kana kwa 20 days yo ke mo ke puo re ka iutwa isiane gore gongwe di ga di a tshwarwa sente mme kana gona le molao gape ya no o harologaneng le o e leng gore o bua ka ha e leng gore dithuto tsa go ga di a tshwarwa sente di le mo di ateng tsa mapodisi kana ko di receiver ha e le gore wena o le monga dithoto o bona o kare molao sengwe ga sa tsamaya sente ka dithuto tsa gago wa letelelwa jaanong go sala molao o wa gore o bo itsheka gore dithoto tsa go ga di a ka tswa tshwarwa sente ka nako e neng di tshwerwe ka ga molaong go ya ka molao o wa profit of crime so ga ke bone gore molao o na le mathata ke gone mo bona nna ke o support gore di ka tshwarwa mme bile o tshwanetse gore o bo motho yo di tshwereng a ba ile go le khoteng mo malatsing a le 20 ya no nna ke ne re ntse re bua ha re kana wa o nganga ka malatsi mme ha o bue yo mongwe wa ga lona ba re nya o bata 30 days ya no 30 days kana o heta 20 days so go ngo go bata gore re ga matsone molao ke go so bonang puso ene eta ka 20 days ha ke tswa o suggesta 30 days gore ya no ye tshwarwe dithuto tse di tshwarwe for 30 days without a court order me ke yone molao hela ka ha o ntseng ka teng ke ra gore batswana ba o tlhaloganye jang jaanong wo mongwe gape o neng o bua wa property of corresponding value kana ha go buiwa ka gore ha ile gore ke utsule koloi e be ile gore ya nong ka e hita ga ba ise ba khone go e tshwara ha ke a e hita ke a itshuba mme go le mo tshegile gore ke nna so go supa molao o no o ha mo sekisi dithata tsa gore a re ha ile gore wena o ne o lebega kana o belaela gore o utswile koloi ya Mercedes Benz gore re ka go leba mo dikoloing tse o nang le tsone e le ka tsamaelana le koloi ya Mercedes Benz ke sone se ba se bua gore be re tsaya yone koloi yone eo ya gago wa iswa ke gona ha molao o buang teng gore corresponding value gore a gore so sa teng tshwantse be se tsamaelana le ka madi le se ileng gore mo sekisi ene na tsa gore ke o se bone ka profit of crime ya no ka tsele ntseng jalo ga gona la ile mathata le gone a ke re gore re boela mo tseleng yone ya gore ha ile gore ba tshwere yeo ye leng gore is corresponding value gore a gore lo ena no molao wa 20 days molao wa go boela ko court o ntse wa apply ha gona gore go ka totse tsururi ha ke ka gatidiwa di tse tsururi mo lehatsheng la Botswana ga o molato go ithella o bona molato ke lekgota ka tsele ntseng yalo ke dilo tse di direletsweng gore di thuse go dira ba bosekisi le gore ba bosekisi ba khone go tshwara bosupi pele bo tswa mo diateng ka gore ke jone bosupi jo e leng gore ba go tlhokagala
ko dikgoteng ko makgoteng a ditsheko ke sone se se dirwang ha ka molao wa profits of crime gore dipetse di ka tswang di bonwe ka mokgwa wa go senya di kgone gore di tshwarwe le ha go sena court order mme ebile a se tholo ntšha mo melaong ye e re ntse re hitisa gone go na le melao e re hitisitseng le ya mapodisi mo themeng ye hitileng ya bo parlamente e ne le gore ne re ha mapodisi dithata gore ba ka go tshwara le ba sena warrant of arrest ba sampe ba ka go tshwara mme ha ba go tshwara ba na le melao le bone yano e ba tsamaisang gore ha go kwa tshwara motho hela bo mahela molao wa Botswana o straight forward gore yano ha o mo tshwara yalo o tshwanetse o mo ise ko lekgoteng mo le nakong e kang ha ke tswa ke 48 hours go ha le honorable Kaping o tshwanetse gore bo mo isitse ha kwa tshwara motho hela o bo togela so o khona go bona gore melao e dirilwe e be ba e dirwa le ka ha e ka balancewa ka teng re lebeletse ditshwanelo tsa batho so na tota molao o ke a o supporta ka gore le maabane ne ke sa bua mo go ole ke ntse ko supporta le one onolo wa financial intelligence ka gore go bua hela go the ka madi a ileng gore a ka sengwa mo ditirong tsa bogodu hela mathata a me a matona ke gore Madam Speaker mo melaong e ke gore kana rona re le mapolotiki and nna ke sala ke nna bo 15 years ago ke anong ke classify you as politically exposed person and one molao wa politically exposed person o maswe thata ka gore gora gore bothe ba ba fanang ka tshere yano le bone ke di politically exposed persons mo eleng gore ba bangwe ba hella wa itse gore melao ye mengwe ya re ga e bate gore o ka nna politically exposed person o bereka gongwe mo bankeng gongwe jalo so o ithalela gore ano le ba masika a rona ba tswa mo ditirong ka tsela ntseng jalo so o ithalela gore go ba le ka ha mosi mme e se gore ba ja sepe mo go nna gore be ke le mo parlamente ke eme ha ba je sepe ha gona la ile sepe se ba se jang mme anong ba classifyilwe hela as a person of political kana politically exposed person ka tsela ntseng yalo anong ba swekela di Europe ha ba khone go hirwa sepe nna ne ke re gongwe ha ile gore anong go ka tswalla go ntse yalo Mr Speaker gore a re le ke go lebella gore bone anong ba ka thusiwa ja ke sone so bona ma parlamentary ha go tswa mo parlamenteng ha go kwa thobe re ka go ka gore mongwe le mongwe go lebella ile gore you are a politically exposed person no what benefits does it come does your status so come with to protect family members to protect even the member of the house ha se tse anong a dule so dio tse ke tsone tse ileng gore nna ke bona ile bothata jo bo gothang le ditshwanelo ka gore ma parlamente ba itse le ba sa itseng ba tale mo ga kopele gore gone kgannye hela gore gate you are a politically exposed person e ba batho ba le bantsi ka ha mosi le nna tota ha ke applyela setsa oh you are politically exposed ko ro se bone ka bo here how of dira business nya ko ro e bone ka bo here wa itse ona ra boleng ka wana yana gore ka tsela e ntseng yalo Madam Speaker ga ke ba go akgakala I support this bill Profits and Instruments of Crime Amendment Bill 2026 Bill number 25 of 2026 thank you Honorable Mokara. Good afternoon. Thank you. Na ga ke na go nna motelle ka gore ha ke ntse ke re ditse ba kaolong maabane gampie go ke ne ke re tsa mototegi tshere o tshwere dikgang tsone tse ne ke re ke tla tsana mo go tsone but era se ne ke batla go se gakolla batotegi motung e ke gore a re ne e re ga molao o dirwa re be re lebella the purpose of that piece of legislation gore tota what is the intention of the legislation is it to punish is it to deter is it to make sure that or to safeguard the property of this nation bogodu ya ka re bo bona gampieko kana bo ferefere bo godile ba gaetso crime has evolved mo e le gore batho ba setse ba dirile metlhale e mentsi ya go fitlha madi jaaka batho ba itha madi ka di-trust fund ya ba tsaya madi a corruption ba tlhatswa ka di-trust fund ba tsaya madi a di-crime ba tlhatswa ka di-festival mo ga rona mo Botswana go dira di-festival go le bosigo hela go tetse o le gore go tlhatswa madi ka tsone phakela motho rwala khatsana wa isa kwa re nya ke madi a festival ha go lebella gore batho ba ne ba tletse ko
mo go festival ya te ba kae they can even make not even 2 million me and also 5 million bo gore bo dira gampe go bo gore go dirisiwa dikereke madi a la rolo a tlhatswa ya la ka kereke ka mantaga go isiwa madi ko bankeng gate ke ile madi a sontaga madi a dikolete billions of money so re tsontso re tlhaloganye dio tse ba kaoleng re tsontso re leke go bona gore tota melao ya rona ya gagamadiwa ya baakangwa gore ope motswana a se ka hitlhela ya ka gampeko 33 billion gayo 33 billion le tswa ko PAC le ntse le reeditse ko PAC ka fo madi a sengwang ka teng go a go a tsela go sena plan kula bona tsela ya go a go ta ona design plan tsela e ka re go a go ntwela ya loto ya la Mr Nkawana o rala ka loto bore o epa e be hela 70 million a ba tsama ha o ro a thotlhomisa kwa teng gona o itšhala gore o katetse ko trust fund tsole di kereke tse re buang ka tsotse mo ga rona se se diragalang ke gore ona madi a tlhatswang mo dikerekeng tse within a very short space of time a hitile utswa gote nya re ne re donatetse bana ba tlhokise nna le senana value ya teng ha o lebella report ya teng bana ba teng go tsore ba tso go tseelwa dilwana tsa ba tlhokiela ko bo ba neelwa motho ba di value gore nya di disha motho ba justify the existence of that trust fund. We have to be firm. We have to act as responsible legislators. We have to take action that the kumo tsa la hatsile di tle ba bangwe ba tle ba di hitlhele ga re ka skra di ra jalo we will be failing our children. Clarification. I yield, do it very quick. Clarification. Kana molao o thatanyana o batla batho ba tlhaloganya honorable ke a leboga gore bo mphile clarification gore hala re tsa dikai hala tse di leng teng mo Botswana tse ile gore di a tshela gongwe re ka re bolella Batswana re ra jana le jana ka gore ke bone maloba ko phiko go nna le dilonyana bo di festival bo di lunch mme go sena yo o duelang mme madi a ya ko bankeng gore a mme o radio tsa mohuta o ne o ya kana wa bua mokaoleng gore nna ke bua ka dilo tse ke bonang di diragala tse bile ke itse gore di a diragala gore bangwe madi ba tlhatswa madi ka dikereke bangwe ba tlhatswa madi ka tsone this trust funds tsele tse gore gampe kwana le go ka re o e lebeletse ana o gaisiko bone be ira sepe mme madi a tsena yana o tswa go te madi a ka tsewa mo gore ka re dithuto dingwe tse di belelwang eletsa bogodu go ta go tswa go tsewa tsone tsa di trust funds tsele gore ke madi tla bona a tsene mo accounting they cannot account for it and how ka diega phakela ka kwa ba wa bona elucidation ba itse gore ba transfer yang a yield elucidation a ra ramagaka ka leboga Madam Speaker ka leboga Honorable Mokgara for yielding o itse gore o e tshwere sente go utlwile maloba bangwe ba lela ba bua ka tsone dikgang tse di tshwanang tse ba re ko ra gona le dithopo yana mo di-congresseng bangwe ba tebeta ka dibase ka madi a mantsi hela a kana o sa itse gore batho ga ba tsaya kae madi a kana kore ka moso ebile madi a hitile o itse gore o e tshwere sente tota go ntho e botlhokwa nya wena ebile wa kgakala kana motho ra mogapi wa kgakala mangwe maemo a party nngwe a rekwa ka madi ga the 39 million ba sori yona 39 million ta gore nera madi a dithopo wa bo ka re maemo a party nngwe a rekwa ka madi 39 million o builwe ga o itse yana ke kgonegile mme ke re wa itsela gore o tlhakoya ke dithopo maemo a party ela a mangwe yana re batla go thotomisa madi ya gore kante madi a ga ta go tswa ka a mo wanetswe maemo ka one a leng gore ebile o setsa netswe maemo gone mo re batla go itse dilo tse this law piece of this is very important very important re itse tota yana rona ka ra ipitsa ha ka ke wa tsora o la ra utsela batho bane ba ja magwinya kwa a go teng kona a bolang batho kwa bo ngwe re a Mr Nkawana re bua ka madi a mantsi madi a builweng gore re tlhaloganye diotse yana nna kare a re dumalaneng ka bongwela jwa pelo ke a luka 20 days ga ntse mo kola ba kaoleng
for that 20 days o tla bo go lebeletswe dithata motho o tla ba neetswe dithata Are re tsaneng, ona members. motho o tla ba ga neetswe dithata tsa gore within 20 days le wena o kgona gore o itsheke mo molong wa botswana mo gone molao wa boneng ga o ka itlhela le gore dilo tsago ga di a tsewa sentle kana o ne go dirwa ka bo 100 billion ba ne go te ba utswile ba le e ne e le maaka tse o ka itsheka le wena ba seke jaaka Clarification. ba itsheka jang so yaanong ga go ka ke ga nna le mathata o tla o bua ka nako ya gago so yaanong dio tse a re dumalana le molao ona ka bongwana jwa pelo re lebetse re protecta eng tsone dithoto tsa batswana because molao ona ga o thaole ope la ele ka kwano ka koputso e kano ga ba senya le bone o ntse molao ona o tla ba supa ka molao gore yaanong ba molato jaaka le ipoka le re la tsangwa ka 2029 yana e be le o dirisa mo go rona re tata re bona ha le gore modimo a le rata mme hela gone ke kopa gore molao ona re o support-eng ba rotho ka pelo e le nngwe hela re sa lebelela di-party re lebetse lehatshe la rona hela ka gore molao o ga wa beelwa ope gongwe ra kganyere ka bone nna ke dumana le lona thata ka yone ke yone ya politically exposed persons gore mo botswana o tla itlhaela gore ga re tshwale mo mahatsheng a mangwe batho ba ba kile maheta ka kgantse tsa sepolotiki tse kana mokhanselara kana mo parlamente itseela sentle gore lesika la gago le mo mathateng ke seo sengwe se nna le nna ke reng tota sone re tshwanetse gore re tla ka tsamaiso kana ka molomo re bone gore batho ba ka tlhatswa dikelediking kana ke gone ba ka tlhatswa dikelediking to protect them ka gore gompeo kana ga o le mo parlamente ga go motho gore o ka tsaya loan letsatsi le o tswang ga o hela mo parlamente ba gago ga to nna 5 years o sa tseye loan mo Botswana ngwana ga ka ka tsaya loan yaanong wa go tshela jang bo Kaizer ba santse ba le banyenyana kana ba ngwa ba tloga ba swa ba gaba bona ba molato nna ke buelela bone bo Kaizer bone ba ka gore bone ba santse ba le banyenyane ga go from 2030 November 1st number ka di one tsa ganne wa go tshela kae kana ka thola ga tsa loan wa go nna he yaanong dio tse re di baakanyetseng go ritse eo re ka kopa ba the relevant ministry to come out with a piece of legislation gore tota go bona bao how do we protect them, how do we help them no molao nona re dumalane le one ke a leboga Madam Speaker. Honorable ke kgonagile. Thank you, Madam Speaker. Mere dumedisa setšhaba. Madam Speaker. Madam Speaker, re mo molao kakanyetso o buang ka dithoto gona gore ha go belaelwang teng a dithoto tsa motho di tshwarwe malatsi a ka nna 20 go ise ba hiwe teta ya kgota tshekelo mme mabaka a re a hiwang ke ona gore eng kana ba mahatshehatshe ba ba lwantshang borukuti ba tantse ba thodumela melao ya rona go bona gore a mme re tsamaya ka pace ka lebelo le disenyi di tsamayang ka lone kana re sampo re iketile Madam Speaker ha gona ope yo ratang tshenyo ha gona ope yo eletsang gore itsholelo ya lehatshe e ka gopelwa ka gore itsholelo ya lehatshe go gopelwa ga yone go raya go thoka dithabollo mo lehatsheng go raya gone gore matshelo a batho a wela kwa tlase ka gore go gopela itsholelo ke mokang utswa sekwele ke moka utswa ntsela ke moka utswa motakase go tsena mo motseng ga gona yo ka ganetsang ga go twe a re lwantsheng go gopela itsholelo mme se se tshwenyang hela thata Madam Speaker ke gore melao ye ha e dirwa jana o ta ithela o ka re e direlwa batho ba sele ga e direlwe ba bangwe bone ba e tshwannang ke gore nka be e ba lebile Madam Speaker ga e ba lebe re ntse re bala mo re reeditse mo bona ra bolmoalusi ba le ko PAC mme ha re wa retsa o utlwa go buiwa ba DCC ya go bolela gore re na le di-case di le 1900 tsa ditankana tsa go kgweetsa tse e le gore di itiretswe mme ha o re o reeditse gore nnyaa mme kana go na le selo ke se gwate developer model go na le selo ke se gwate forensic audit e dirilwe mme tshologelo ke gore ha e dirwa
e lebile tshenyo e tona e le gore motho a le mongwe hela o tsa dimilione go na le gore e nne license hela kana di-license tse le di le 2000 motho le o di rekile kana o ne a di rekisa ka boma 5000 o bua ka bokae o bua ka 10000 mme batho ke ba ba ja ka developer model corruption e kana kana motho a le mongwe hela a ja 10 million yone ke ra gore le tu ha re wa botsa le ikaelela gore le tshware batho ba le kae kana ha re wa retsa ha borre moalusi ba botsa le ikaelela gore le tshware batho ba le kae ba ba senyang mo go go godimo mo go heteletseng ga tenya ha re ka tshwara 5 hela ka ngwaga re tabe re dirile ao 5 hela ka ha le tshwara bo 10000 bo 5000 a mme ga se gore yaanong lona melao e dirwang e dirwa hela gore e kgotsogatse mahatshe gore re thike di-box hela tsa gore nya re lwantsha tshenyetso setšhaba mme ga go tamo goreng re e lwantshe tota in the actual sense ga go diragale jalo a re tseye forensic audit for example kore ga ntse re reeditse borre moalusi ba botsa re utlwa go twe le borre mabeo ba botsa re utlwa go twe nya ba dcc ba re ga ba tshwara report ya forensic audit sepodisi ga sa e tshwara dis ga ya e tshwara dpp ga ya e tshwara ko report e ko kae e ne e direlwa eng a ne e sa direlwe go tla go lwantsha tshenyetso setšhaba a ne e sa direlwe gore e te e nne deterrent to ba ba ikaelelang gore ba ka senyetsa setšhaba yaanong ga e le gore e ne e dira yalo e beilwe kae ko go sa bonweng teng gore gate report e makgotla a e le gore ke bone ba ba thusang go lwantsha tshenyetso setšhaba mo lehatsheng e nne bone ba ba e diragatsang nka be re bona gompieno mongwe a le mongwe hela ba le babedi e le gore nya ke bao ba investigatiwa ke bao ba sekwa-sekwa ke bao ba mo kgotlatshekelo ka gore forensic audit e taka di-recommendation tsa yone mme ebile e taka di-lead tse di supang gore bosupi jwa gore motho o sentse ke 1 2 3 yaanong ke eng e beilwe hela batho ba modimo ke eng e beilwe hela ga la re ke manifesto wa lona na re manifesto wa lona ditlamorago tsa one di nna sephiri Madam Speaker, go na le kgang e ya diparty tsa sepolotiki ya tshwenya Madam Speaker ya tshwenya party kgang ya diparty tsa sepolotiki Madam Speaker tshenyetso setšhaba e ko go tsone e ko godimo hela thata di-dinara tse di dirwang tse kore mo dinareng ya teng le ga o lebile batho ba ba tetseng mo teng go twe ticket ke 5000 ba bona re le ga ne le 50 pula ka ke ba e reka procedure Madam Speaker how setse gore procedure honorable gape Madam Speaker o ta intshwarela ga ke le ke go kgota mototegi re ke kgonegile ke eme ka standing order se se supang gore kana ha business ya parlamente e beilwe ha pele ga rona re tshwanetse gore re itebaganye le yone business e yaanong mototegi ke kgonegile o bua kwa o tshwara ka bo di-dinara o bua ka bo di-pac tota o dule mo tseleng nane ke re gongwe o ta riana a ba boela mo tseleng jaanong ene topic ya go ga se bile ha pele ga rona ne ke kopa gore Madam Speaker ka tsamaiso ya ntwe o mo tsenye mo tseleng go eng ka standing order se se lebaneng ke a leboga ora ke kgonegile itebaganya le subject matter on the table. Thank you, Madam Speaker. Me kana re bua ka proceeds of crime. Ena ha re bua ka proceeds of crime, re bua ka ditsela tse ile gore ke tsone tse gantsinyana tshenyetso setšhaba money laundering e nnang ka teng. A ke re bua ka diemo tse ile gore ha madi a sena na kgobokana ha le bonye gore nya me ya one ya ke a ka tseiwa beiwa 20 days a go political partying a go forensic auditing ke proceeds of crime ya tseiwa yaanong ga ke itse gore gatwe molato a me ke gona mme ke tswelele Madam Speaker honorable Ramogapi ba go utule rra yone kgang ya political parties e batla gore le yone e lebellwe thata kore go se ka go lebellwa batho hela mo setšhabeng gore ke bone ba ene gore ba ka dira kore ha party ya sepolotiki Madam Speaker e re go palama koloi le presidente ya safari ke 150,000 e re go ja le presidente mo tafoleng ya dinara ke 150,000 go ja le ministera
ke 50,000 kore ke aka ke ala ke ile o ja le ntsiba ka 50,000 ha itse o ipotsa re tafola ya teng ke go bitsa e taya hela a bele o ra gore wape o duetse gone o ke mathata hela gore tsone dio tse tsa di-political party tsa di-political party tse tsone di lebelelwe Madam Speaker a dio tsa di-union trade unions a di lebelelwe Madam Speaker a di lebelelwe e rile ha re le gone kwa ne re eta re bone bangwe diagente tsa party e nngwe e le gore ha go batla go dirwa conference ha go batla go dirwa eng union e dira case ne diagente tsone tsa party eo ke tsone tse e le gore ba ya gone ko ba go defenda yone union eo go sena le hali case mo teng kgantele ke out of court settlement diagente di hiwa madi a ya ko party dio tse di tshwana ke gore Madam Speaker di lebelelwe maloba honorable Sogokgo o buile ka kgang ya gore communication ka hare gasang kitso ka teng kana information ka teng re le maphata re le batho gore le gone re tshwana ke gore re bue sente a ko re se ka re ha re tswaga ka gore molao keo a be ra go fabricata di-case hela ka gore semama ga a ratwe semama o bua thata maemo anong a hedile a bo ambassadora ke gore anong ka ga gona re o ka didimatswa ka maemo a he a bo ambassadora kana eng ya be le gore motho wa modimo o lebagangwa le case e leng gore ga e tshele ga se yone ya ka re ne re bona di-case tsa bo 100 billion ha o bona di-case tsa bo 100 billion go tswa ho DPP Bank of Botswana eta be re ha ise re nne le madi a kalo a ka utsiwang DPP e be re ha gona le Elucidation. mo teng Re go thusa. Elucidation. motsotso hela the honorable Nyame ke dumela. Thank you, Nnyaa. thank you. Elucidation, Honorable Monageng. Ke a leboga Madam Speaker. Ke tsa gore se honorable a buang ka sone ke se re se iponetseng ko PAC. Me ha bua ka bone ma 100 billion bao. Gongwe go nne clear gore kana ke dio tse di diragetseng kana go ya puso ele. And wena le nna re le ka go di correct. Thank you. Piso ya 𝗠𝗜𝗡𝗏. Thank you, Madam Speaker. Ke boammaaruri, Honorable Monageng. Nna le wena re leka go di correcta. Yaanong go lebega go correcta ga teng go nkimela. Go a nkimela ntsha forensic audit re tle re bone gore a correcta. E se go nkimetsa go batla forensic audit mo go wena, mme o rile wa baakanya. Ntsha forensic audit Honorable Monageng o se ka nkimetsa go. Ne ke bua ka ene 100 billion gore DCC le yone ya re case e sule, DPP ya re case e sule, Bank of Botswana ya re ha ise re nne le case, DISM e le nosi hela yana ya re ke sampo ke investigator ke na le case. Gone mo go confuse batho. Le yone fatsa fo kgantele e ipotsa re nna re goromente wa reng. Nna ntlie goromente a go na le case kana go sena case. Don't talk in tongues. Se bueng ka diteme gale ba profiti. Se bueng ka diteme thamalalang hela le bueng gore a gona le case kana gona case togalang go senya le hatse leina me Madam Speaker le la bohelo hela re a ko ere molao o ntse yana le ska la go direla batho dikgang tse di seong. Thank you, Madam Speaker. Honorable Moswane. Ke go leboga Madam Speaker ke leboga sebaka se go tlaletsa kana go tlatsa tshutiso e beilweng ke tona ya go baakanya molao o itebagantseng thata le dithoto tsa bogodu tse go ka hitlhelwang mongwe a di tshotse kana molao o bua ka goreng ha hela o kgothusitse o bo hitlhelwa o na le dithoto tsa bogodu go raya gore ga e le gore batla go di tshwara yo o di tshwarang a di tshware kana o dirile corruption re hitlhela le gore jaanong corruption ya gago e wena o motho hela o itshwana nna hela mme o setse o na le dithoto tsa bo 15 million go sa itse gore o di tsaya kae jaanong ga molao o setse o na le ntlha ya go supa gore nnyaa motlhala wa dithoto tsago go a supagala gore ke dithoto tse e leng gore o di bone ka mekgwa e sa siamang go molao o re o kopelang ke gore jaanong dithoto tseo the receiver a nama a di tshwere
a santse a baakanya bosupi golo mo ga se tlholontšha ke selo se se teng mo ditsamaisong mme paakanyo ye e raya gore ba tle ba iphe nako e maleba go ka iphitlhela ba ka sireletsa dithoto tsa batswana. Molao o gape o baakanya selelo sa ga mopalamente moalosi yo o tholang a kgagolaka ko PAC. Ga e ka ke a nna ene tsatsi keno a re puso le sa batho hela ba siaka dithoto le sa ba tshware le sa ba sekisa tseno a go baakangwa moalosi a ba re o tola ka tse dingwe ka ditsamaiso tse dingwe. Nnyaa moalosi, you have to support this bill. Point of order, Madam Speaker. Thank you. Point of order, Honourable. Madam Speaker, ha ke se ke debate this bill. Ha ke itse gore mokaoleng o dintlha tsa di bua o di tsaka. Ke gone o ntse a robetse yana ke gone a tsoga yana a tsoga o bua dio tsana a di lora. Ene go bua na ke se debate go tele. Ko ena moalusi o rae. Nya o ntse a robetse ka gore ke ene na dira clarification a kgela ne moalusi o itebetse gape a ke itse re o jele eng se se mo lebatsang kana dio tsa batho go ganetsa ga gongwe o ta ithela o rile o hula le rumo mo sekgweng o bo ithela o itegile phologolo mo mpeng e be e goa ka gore o iteile yone ha e jang teng ka dio tse di batla re di ela thoko jaanong dilo tse re lebile motswana ga re a lebelela mo palamente yo ka iphithelang a na le go thusa bangwe go tsamaisa madi ka bohereheri kana yo ka iphithelang a na le go thusa bangwe go tsamaisa dithoto ka bohereheri. Nya re lebile batswana ba ba senang dipatela mo nako ya gompieno, ba ba senang dikolo, ba ba senang dibuka gore madi a lefatshe leno a sireletsege. Ke sone se re se batlang. Nna ke le nosi ga ke batle go iphata ka lehuka e le lame. Puso ya letsatsi mo nako ya gompieno le tswagela mo tseleng la re nnyaa forensic audit e rile batho ga ba ntshwi ka maina. Nnyaa na re batle go ratela phiri ka mathogo ga e le gore mongwe ko kae o le reetsa re ga a neelwa reporte. Nnyaa gongwe le ene wa thothomisiwa o itse jang gongwe le ene wa thothomisiwa ano ka ba neela ene mo thothomisa report golo ha go tule government enclave it's a crime scene. Jaanong kana o ele thoko yone polelo yone le ga monna a tene re mo shakgaletse mme o ne a bua boammaaruri mo ditsamaisong dipe. Jaanong ga ke a rota o tshwere bosupi o bona batho ba le madi matsogong o bo re o kgotswatsa BCP o ntsha maina o banela difaele o kgotswatsa BCP hela. Nnyaa ga go ka ke ga diragala ga re ba jaanong rona no I was going to say it. Don't ever try it on me. Yeah, wala Muswana. Nyane ke mo ona. He must never. I'll crush him down. All members. All members. Janu. Kine kire. All members. Akwele retsani. Nya kana go bua le bora moshwela itse. Hey. Ora Muswana. Ma. Nya a kwa ra batho re bora moshemo. No, ke wa re ke ba shwa manaka. Na ke ba shwa manaka. It's true. Ke tswa ko manaka. Ona la ba le Muswana. Mme. O tla debate kana re tse floor. Nya ke ditsa motsotso a me ka re ke ba shwa ko manaka. Nya ka ro ska ra batho a re o re ke bora moshwe mo housing ka ro ska ra batho. No, ne re bone ne ke ra bora moshwe se mbone. A ke re ba to te gamba. A ke re bone. Ha ke re ba. Ke ne ke re mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ke supehela gore molao o botlhokwa ke molao o tshwanetseng go diragadiwa go sireletsa dithoto tsa lefatshe la Botswana. Ba gaetsho dikgang di ka buiwa mme re tshwanetse re lemoge gore the forensic audit e supile thata ka 160 billion tenders gore ne di na le letsogo kobong. Forensic audit e supile gape gore more than 33 billion pula o tsene ka lenga la selo mme le dithoto tse dingwe gona batho ba humile ka tsela e re sa tlhaloganya ka teng ba di tshotse.
mme go a bontshagala gore go na le mokgonegi ja gore dithoto di kanyelediwa mme tse di kanyelediwang di sirelediwe ka gona madi tshwerwe ke ba ba tlhotlhomisang. Nna ga ke bone go na le gore go katwe mo tsatsing la gompieno go twe ga re lebeletse UDC government e tshwanetse be e targetile bang. Lona ga le bua ko PAC la bo le targetile bomang? Ko PAC le kgagola hela ebile le betsa hela ebile le motho a sena molato le betsa hela. Ga jaanong gatwe ba ba belelang ba tshotse dilo tsa bogodu ga le ke la ba sireletsa gompieno. Jaanong ke seemo se ke tsang gore motsamaisa dipuisano tsa palamente a mapalamente ba nne leleme le lengwe hela le puo le nngwe hela goreng o ke molao wa go batla go sireletsa ditsamaiso. Nna ke na le tumela gore le ga ke se lawyer ga o nkgapela dilo ke belaela gore ke na le bosupi gore tse di siameng nka mpa ka itsheka le ga gore o tankemisa ka ntsha bosupi jo botetse gore mme tse tsametse ke tse ga se tseo tse o di tshwereng bosupi ke jo ga se tsa bogodu. Ka jalo ke na le gona go ka itsheka go supa gore dithoto tse ga se tsa bogodu. Mme ga re ke ra bua jaanong e kete re batla go neela Batswana feedback hela e leng gore ke ya maokaneng e bua mo parlamenteng e le gore ga ene boammaaruri. Nna tumelo ya me ke gore le ga o bona ke le motho a mmana ka yana ke dumela thata gore kgaolo ya me e tshwanetse go tlhabololwa. Kgaolo ya Nghabe e tshwanetse go tlhabololwa. Kgaolo ya Okovango e tshwanetse go tlhabololwa. Kgaolo ya Kgalagadi le Tlhakeng e tshwanetse go tlhabololwa. Madi a tsene ka lenga la Seloko batho ba agile mantu mo Gaborone ka dithoto tsa bogodu. Batho ba rekile dipolase ka dithoto tsa bogodu. Batho ba rekile dikoloi tsa mabono ka dithoto tsa bogodu. Molao o wa re batla go sireletsa seemo gore ha re mmona gore koloi eo ka re tshegetse. Ha re bona gore selo seo ka senyeletsa molao o se tshegetse go santse go tlhotlhomisiwa. Mme nna ke a itse gore molao one o dirisa loko la go belaela o ntse o itse gore go na le motlhala. Clarification. Ke mo reng clarification e o ka tsena mo go lwa. Thank you. Clarification or ke kgonagile. Thank you. Honorable Moswane ke a rutwa gore hala ke batla go tlhaloganya batho ba sentsela ke o bua go dirilwe thothomiso di hedile mme go rile tu gore batho ba ba go tseelwa dikgato ba go di tseelwa leng ka tsela e ntseng jang gongwe setšhaba se batla go itse o ka se sedimosa. Mme jaaka ke buile ga re ratele phiri ka matlhogo. Tsamaiso ke gore ba forensic audit ba dirile ga bone mme ga o neela ba sepodisi ga ba tseye gone mo hele jaaka go ntse le bone ba go thothomisa gore ba te ba nne ba supi gape le ga le kgotla. Ga o neela ba e leng gore ke ba DCEC le bone ba dira dithothomiso ba di latedisa go ipatela bosupi le bone go nna mosupi wa forensic audit. Jaanong leina la go le tla nankola o tsena ko court. Jaanong a re emeng hela re le teng gore puso e dire bosupi jo e leng gore ga bo shankudisiwe jo e leng gore ka moso e tabe le lona gape gona le re motho o ne a tshwere go sena molato puso e ne e tshwere motho go sena molato nnyaa mapodisi ba tshwanetse go tlhotlhomisa DCC tshwanetse go tlhotlhomisa bangwe le bangwe maphata a puso a tshwanetse go tlhotlhomisa ga ba setse ba ikgotsogadi jaanong e le ba supi ga godimo ga forensic audit report. Jaanong ba tla isiwa ko makgotlatshekelo le tla utlwa ka charge sheet le leina yana go tse o supiwa gape le ga magastrata sejem se a hisa le tang batho ba ba thothomisiwe re ba tshware ga re bate ba phonyoga ga re bate ba halola re heng sebaka betang pelo ba morena re tla lo neela se le se tlhokang ka mabaka a forensic report. Ke sone se ke se kopang o pehela yo a santseng a re rentshe forensic report re santse re itshwere re itse gore gongwe re lebile wena o bo re ntshe re ise re go buildele bosupi jo bongwe ga godimo ga ja forensic ra itse re yaanong tebele gore yaanong motho yo o te re tswa mo diateng a ba sa sekisiwe sentle kana ba heletsa dilo rona ga re tshwane ba pele. We don't arrest and investigate, we investigate and then arrest. E be re isa ko kgotlatshekelo jaanong re go kgokgoetsa ka semolao re na le bosupi re lebeletse ditshwanelo tsa motho. Ka jalo ke tsone tsamaiso re reng a tla ntshutisiwe
ga e ntshe mokola ebile ga e le bolae la le ka dira di-dinara re tata re bona ko morago re bona gore le di dirile yang. Thank you. Honorable Modisa. Thank you very much, Madam Speaker, and good afternoon, honorable members. I'm quite the happiest this afternoon, very much delighted, because it seems to me that we are all united. We are all speaking from the same corner, even from the other side, because, Madam Speaker, crime must never be a profitable venture. For too long, sophisticated criminals have exploited legal loopholes to enjoy and earn luxury at the expense of hardworking Botswana. And we feel the brunt of this in this current administration. You look at education. You look at the collapse of education and some of the causes behind this collapse, and you'll realize that the corruption that happened throughout the years has costed us. Look at healthcare. I don't need to tell this House the condition of healthcare. You tell me about the facilities in your constituencies all the time. You complain about the inefficiencies. You look at the economy. You look at all that has happened, right? The honorable member is speaking about the forensic audit right now. He's eager. He wants to get to the bottom of this. But what is the point of moving ahead if you don't have the necessary guardrails and safeguards to make sure that when you pounce on these individuals, they won't try and do anything to make sure that they flee and escape all these profits outside? It has been happening. We know some of these things. Now, the forensic audit is done, honorable member. The forensic audit is our brainchild. It is our brainchild. It is ours. We came up with it. We know what the next steps are. And as we shared at the beginning, we will share with you again the next steps. There's a lot of anxiety around, you know, Italing, Maduayonakai, no, don't worry. Don't worry. Like the honorable member was saying, we're not honorable furniture. You are a law-abiding citizen with nothing to hide. Forensic audit or no forensic audit, nothing should cause you discomfort. Nothing should cause you any anxiety, right? You talk about the 20 days. Okay, let's talk about 20 days. Because we agree in terms of the substance of what we're trying to do. Then you worry about the 20 days. Why do you worry about 20 days? You worry that there might be abuses, right? But look at this. If an instrument is valid for 20 days, honorable member, unless if the Queen's language is dribbling me, it doesn't mean you have to hold it for 20 days, honorable Zahoho. It's valid for 20 days. Well, you may need it for 5 days, honorable Zadombo, right? You may need it for 10, 15, or 20. But why is it that in this instance we must always come up with an extreme situation? This is a provision that we have. I'm glad to hear what the honorable members that side would suggest. Okay, maybe not 20 days, Honorable Kopinga. How many days? 10 days? Where do we get that sweet spot? Now, we need to understand why we have this. And the DPP doesn't just do this. Clarification. One moment. They go and they get an order. And then these things are held by the receiver. There's an actual process. There isn't any ad hocery about it, right? So there are systems in place to take care of this. We need to set the guardrails before we even move ahead with the forensic audit. I mean, the honorable member talked about some, what I think really is anecdotal stories about what happens at their party. He speaks about dinners. Okay, we'll pay particular attention. We haven't been looking at what they do when they call dinners, right? He tells us that a lot of money is moved in these dinners that they have. We haven't been paying attention. You tell us about how, certain presidents are charging people for this and that. Our president has never embarked on any venture like that, where he charged people to ride with him or anything. No minister here has ever done that. So I'm assuming that it's something that happens that other side, right? But we'll have a look at that. That is not the main issue here. We are saying that we need to come up with guardrails so that we don't fall back to the trappings of 2018. We all remember how painful that was. 1 second. The DPP director just recently told us that violent crime, and if you allow me to quote him, Madam Speaker, I thought it was very profound what he said, because I want to add a little something to it. He said, both violent crimes and financial crimes cause tremendous human suffering. Violent crimes steal from the present, and he says financial crimes steal from the present and the future. And I will add, it also robs you of opportunity.
it also robs you of opportunity. Opportunity to many things, and you can relate it to all the sectors I gave you. Opportunities in education, opportunities in healthcare. It robs us this. The more that we have to strip away their financial oxygen. Madam Speaker, by strengthening our asset forfeiture laws, we send an unmistakable message. If you steal from the people or engage in corruption, this republic will seize your assets, your property, and your illicit wealth. And this applies to everyone. Madam Speaker, let us not forget October 2018, when the Financial Action Task Force, FATF, placed Botswana on its dreaded grey list. As the president at that time, President 𝗦𝗧𝗜𝗦𝗧𝗜𝗍𝒂 later reflected, we took our eyes off the ball, he said. We assumed that we had all the necessary instruments, only to be told we did not comply. What happened right after? Because of that, we got the EU blacklist. The European Union immediately branded us a high-risk third world country, severing crucial economic goodwill. What about the banking bottlenecks? International banks subjected the local financial institutions now to rigorous, costly vetting, extreme delays just to clear transactions. So we know the cost of inaction. We know the cost of thinking or getting our eyes off the ball. It took 3 years of grueling, high-level political commitment and massive legislative overhauls and the dedication of a lot of public servants to finally exit this in 2021. So we have an opportunity now, an opportunity that we cannot lose. Speaker, we can learn from other nations too. I'll give an example of Papua New Guinea. Papua New Guinea, its history is considered a tragic example of a nation that passed the necessary financial regulations but later failed to enforce them, landing them right back on the FATF grey list. Coming closer to home, we have some of our neighbors here who struggle under the crushing economic weight of being placed under increased FATF monitoring. And if you look at the global data right now, capital inflows decline on average by 7.6% of the GDP when a country is grey listed. We don't want to go back there. Conversely, Madam Speaker, look at countries that are doing much better. I'll give an example of Australia and the United Kingdom, which have successfully deployed what they call the unexplained wealth orders to force individuals to prove the legislative origin of their property. Explain how you have the wealth and how you have accrued that wealth. Madam Speaker, the future we want for Botswana is a future where we are fighting against corruption and there are low chances of criminality in the financial sector. Madam Speaker, the assets we seize through these strengthened legal tools will not sit idle. Through the Office of the Receiver and the Asset Management Fund, the ill-gotten gains of criminals will be actively repurposed. Botswana is not a playground for criminals. Madam Speaker, we are a beacon of good governance. As we prepare for our 2027 FATF mutual evaluation, let us seal every gap. Madam Speaker, let us stand united to protect our financial integrity. Honorable Malusi, your clarification. Malusi, clarification. Honorable Minister, this 20 days debate, I think we need to look at 20 days. Is this enough time for to investigate especially complex transactions? Do you think a rigid timeline at 20 days? That is clarify. Thank you for taking the invitation. 20 days? You say 20 days is not enough? I'll do you one better. I'll give you another clarification and suggest the number of days you'll consider appropriate. Maybe 90 days. Thank you very much. 90 days, and what informs the 90 days? What drives the 90 days? Okay. Is there any, no, it's rhetorical. It's rhetorical. What drives 90 days? I'm illustrating something. Is there any research behind it? Did you look at something quickly online and look at maybe what other jurisdictions are doing before the 90 days? Or is just something that we feel like maybe 90 days is long enough?
right? So we have come up with 20 days. We have done the research. We have looked at the data, and that's where we have fallen. Now, if you look at best practices and you come with 90 days as the best, we can maybe think about an amendment. But until then, you would have to show that that is informed by something. With that, I submit, Madam Speaker, I support the bill. Honorable Nkawana. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke re le nna ke akgela mo kgannyenye ya molao o re o beilweng pele ke 𝗬𝗏𝗘𝗦𝗧𝗘𝗏𝗧𝗘. Mme ke simololle jaana gore tota hela molao jaaka o ta re bona bo diphatsa ja go tlhoka go dumela ke eng. Ga re motho ga ngwe a boele ko morago a ipotsa gore o informiwa ke ma yo re tshwaretseng thupa re ha le sa dire jaana re tla le kgama. Go na le motho jaaka motho a ka bua o bidiwa 𝗏𝗏𝗏 yo e leng gore gate o sala a simololwa ke G7 ka 1989 ko ka ona ngwaga one o. Mme motho yo eno go teng 𝗏𝗏 o re tsentse le go nyana mo go sengwe le sengwe a re ha le sa dire jaana ke a tswala. Ha le sa dire jaana ke a tswala. Ha le sa dire jaana le madi a lona a finance terrorism. Mme ra e bona e tetse gongwe le gongwe. Ena motho yo ntheditse gongwe le gongwe ke terrorism ha o re o tsamayela maatsheng a bo West Africa yone e go tinya lwantshiwa e eme ka dinao ebile ya oketsega. Mme ka gore rona batswana re dinko tse di bonolo ebile re rata go dira dilo sentle ra dumalana. Le nna we ke emeng ga ke a dumalana ka gore ga ke eletse gore ga tshelame le kgamiwe re itewe ka yone thupa e kima eo. Mme re ntse re itse gore rona ga re finance terrorism. Ra dumalana gore go ka nna jalo. Mme kana gone go na le tse e le gore di a tshwenya. Bone ba 𝗏𝗏 ba re bane ba recommendile gongwe le gongwe gore o ka tseelwa dithoto a gapelwa dithoto temporarily for 15 days pele ha o ya go tsaya court order. Mme rona mo Botswana ra be re ikokeletsa re bata 20 ne re ka nna ra oketsa ra re 40. Mme se gore go informiwa ke sepegela e le hela ka gore re bata gore re eta re gongwe re tshwakgagala go gongwe ke kakanyo yane gore ha o bona o ikokeletsa nako go ra gore o belaela gore ga ona lebelo. Mme nna nne ka dumalana le 𝗏𝗏 gore e nne 15 days jaaka ba re kwaletse gore re eletsa gore ha le dira jaana ha motho a belaelwa kana re bua ka ba belaelwa a belaelwa gore dithoto tsa di tshwereng ke tsa bogodu. Ntu ya nang le yone ke a bogodu. Madi a palamang fela matšhini a rwele ka kgetsi ke a bogodu. Mme gate re be re taboga re ya go mo tshwara re mo tseela sengwe le sengwe ha ile gore dithoto tseo re mmelaelang ka tsone ga dio gongwe o setsa di abila di phataladitse e be re lebelela gore kore motho yo o na le eng e seng sa bogodu o na le eng se se lekanang le madi a re a belaelang sa nang le sone se e leng gore se ka lekana ka dithwathwa le mo re go belaelang gore o ka tswa go tsere ke eng kana kgante le go tloga go te ngwana a go lekana lwa gamang ke eng sa nang le sone se e leng gore se ka lekana le se re mmelaelang gore o se tsere. Ke gona nna ke nang le bothata teng gore a ba a tseelwa dilo tseo 20 days e seng 15 days. Mme e le gore goromente wa Botswana o na le bokgoni o na le sengwe le sengwe machinery othe wa goromente gore e ka re tsatsi leno ga motho a reportiwa gore monna yo re mmelaela gore o tshwere 100 billion e be go iwa ko court go kopa court order a isa a palame fly machine a isa a tshubi ntlo a ke re gate le ntlo o kgona go e tshuba ga re utlwa go ntse go buiwa e be go tsena ko ntlong ya gagwe ke e dirisa le sekai bana ba kubiwa mo ntlong go teletana male le konte 20 days re emetse go bata court order. Mme le yone court order eo ha e le gore go ka ithala le gore ga o molato o ta nama o le koo
o bo a go itsheka wena within the 20 days o tlo gore ga teng honorable monageng ga o bo o tsaya madi a gago le bana ba gago wa go itsheka o bo o wina mo ta bo senyegetswe bana ba gago ba nna ba kupile boroko ko masikeng kana ba tswa go hirisa ditante ko ba hirisang ditante ke lona le tshwenyego la me lone leo nna ka ha ke e bonang ka teng ke dumela gore goromente ba sekisi ba thothomisi ga ba palelwe ke sepe go a go tsaya court order in 5 days or rather in 5 hours. It has happened before. Le re bona ba tshwarwa le go airport ba bangwe ba tshwarwa le mo court. Clarification, sir. Be ba okelediwa motho a emelela e re ha o sampo o seka e be ba shiana go court ba go kopa court order. Clarification, sir. 1 hour court order magastrata ba sta intshitsi. Ya no ye o tse jalo a yield. Clarification Ramson. Na ke dumelana le wena. Mme ke re a mo ga kologela gore bangwe mo dingwageng ne re bona mantu a bona a dikaneditswe ka di-tape gone ha ebile ba hudisitse mo gone le dikoloi di ntshiwa mo gone a so se ke tholo mpsa go gapela motho yo belaelwang. Thank you. Ke a leboga honorable Moswana. Mmelaelwa ha tshwarwa go tshwantse ga nna le court order. Ke sa gane gore go na le ba e leng gore go dumelwa gore e ka re mo go 1 hour 2 hours 3 5 a day go ngwa ba setse ya anyeletse kana anyeleditse dio tseo mme hela ga ra tshwanela gore re latole gore re dumela gore 20 days ke nako e siameng ha e se hela gore rona ba thothomisi le bo mmakastrata ba ba amiwang ke dikgang tsa go ntsha di-court order e be e le gore go raya gore go na le boitseme go na le dilo tsa emergency go na le gore go tabogiwe go te se nna nne sa le bone mapodisi ha ba bolelwa gore se nna nne se rile kwa masole ba emelela gone ho ga ba re 20 days ga ba kope 20 days so nna ke dumela gore court order e tshwantse ya nna teng yo ke lone le tshwenyego la e tshwantse ya nna teng gore mmelaelwa ene le dithoto tsa gagwe. Clarification. E ke pele honorable mmelaelwa le dithoto tsa gagwe ba ka tshegediwa kana le tsone tsa tshegediwa yo di tlhokomelang a di neelwa a di tlhokomela ke gopola nako nngwe ke botsa gore kore le dikgomo di kgona go swa di le mo diateng tsa the receiver ke la ka mmotsa nako nngwe gone mo parlamenteng di a supa gore le dikwena tota o kgona go di gapa a di tlhokomela mo nokeng a rialo ha le mo nokeng le dikwena ha ile gore ke tse di belaelwang gore ha di ata sente o ka di tlhokomela mme la khanyame ke ya 20 days le court order Madam Speaker gore a go se ka ga nna jalo ra tshwara batho ra ba tseela dilo 20 days re sena di court order kana molao o teng wa 48 hours o ntse mo le teng jaanong ra o bypass ra re bata 28 days yo nna ke sa dumalane le ha ko committee ye ke le mo go yone re ne re dumalana le molao in general terms me ene 20 days ene ke le go thomo go nna ke a go neela o nna mokhutswana kana ona le go tsana go etele ke tanna mokhutswane nya Honorable Franzo. o ke a leboga Madam Speaker nya ke tanna mokhutswane honorable Nkaba a ke itse kana ke tsaya ke re court order ra gongwe ha re lebeletse kana ke gona le borukuthi jo e leng gore ba bo bata gore gone kana go neo gongwe be go ka selo se ka tsewa kampo sa gabiwa kana go yoneo go sena nako ya gore gongwe go iwe ko court kana bana go molao o supa gore gongwe mo 20 days one be re santse gongwe puso kampo ba thothomisi ba santse ba lebella gore gone medio tse di bono ka tsela ntseng ja gone go ke ne ke re gongwe wena no akanya go ka dirwa yang mo di casing tse tsa go tshwana le one ke a leboga ra utlwa gore mo mahatseng a thabologileng o tshwarwa go nnile le dithothomiso gore ba thothomisa pele ha o utlwa lebati le re go who is there? Police.
be ba setse ba thothomisitse ile gore o mmelaelo ba na le bosupi jaanong ba go tsaya ba tsamaya le wena jaanong mo re go buang ke gore ha o le mmelaelo ha ebele be gone go ebile rata bo ga ra re nyao to ga sia ka ntu o ka tsenya ntu mo pateng wa sia ka yone ga ke ga diragala so court order e botlhokwa Madam Speaker a re be mo gore nna ke le nosi ke dumalana le molao mme ya 20 days ha ke dumalane le yone ke a leboga. Honorable 𝗬𝗓𝗓𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗥. Madam Speaker, meke mehake eme nokeng mototegi Ramaotwana mo boemong jwa gagwe le mototegi batho ba mahalatša ga nka le ririma ba ta itumela mo go maswe nyathanga ka molao wa botisitseng ga pele ga rona ga Madam Speaker tota re tshwanetse gore ga re sekaseka molao wo re be re lebelela ntlha e tona gore tota what is the intention of the legislature maikaelelo a rona maikaelelo a molao wo gore re o dire ke eng o batla go alaga eng ke yona kgang ya konokono e leng gore re tshwanetse gore re e lebelele diphata di ne di le ga kae mogopolo o kana molaokakanyetso wo maikaelelo a rona re le badiri ba molao ke go tswala leroba le leng gore disenyi ha ba sentse ba itse gore process ya go ya ko court e telele ga o tsena kwa hela gore nya ke tsile go applyela court order ke gore ke tle ke simolle ke tsene mo teng ke registere case ke be tsena mo rolong ba itse gore tsela yone eo e telele mme ebile gape ga gona ka ba ka tlhokang go utwa ka teng ka gore ga re hela ga o ya ko court o re kana ke batla gore ke dire jaana motho ene yo o bo mo sevile kganyeng o mo sava ka gore kana ke batla gore ke a ko court ke batla gore ke tsaye dipampiri tse tsa gago tse ke tsaye clarification gore le wena o iphemele gore nya se tsaye dithoto tse tsa metsi yaanong ke process e leng gore e teng mme yaanong yone process yone eo ba itse hela sente gore ke yone lepoulo ya rona hela ga gore one ke a ema ga ke bua jaana Madam Speaker ke gakologela clarification honorable ke ta go e neela motogolo ke gakologela di-case tse di diragala tse leng gore ko court go te ke dingwe tse go aka di-allegations tsa tshenyetso setšhaba go tulwe nnyaa go bua di-judge nnyaa ga la tshwanela gore lekebe le ile la tshwara dilwana tseo le sena court order tsere ba dule gone ga batho gone a ela ga ba dule ya gone jaanong mme ke go e neele gore ke go arabe sente o bonela le nna Bonela mang? Clarification ke a leboga honorable 𝗬𝗓𝗓𝗦𝗧𝗜𝗍. Do you know gore go na le court application e bidiwang gote ex parte application e le gore nna le hala I was nkele ya dirisiwa mo gona ka itela account ya me freeze la ke sa itse gore gate go iragetse ga ba gone go dirisa yone eo nnyaa go na le expert application e dirisiwa in special circumstances and the recent court of appeal case ye ne le teng ya downgrading le process they have issued another judgment there ba reng nnyaa ga ya tshwana gore e dirisiwe hela willy-nilly e tshwanetse gore e dirisiwe on special cases e seng hela gore nnyaa ga o ntse o ntse o bute gote ja mme ebile court order e setse e tsere kako court of appeal jaanong e tisitse legato le lengwe le leng gore ga go motho hela gore
o hele o e dirisa o gata ditshwanelo tsa batho. Elucidation. It's a elucidation. Elucidation, Honorable Phologolo. Thank you very much. Honorable Minister, ne ke re ke gore ke re o e tshwere sentle. Jaanong ne ke re gape se sengwe kana go raya gore a ke re molao ga o ne o siela o papametse o le esi o tsena mo tirisong go nonotsha melao ye mengwe e leng teng ye mengwe e leng gore e supa le gone gore suspicious transaction go tewa eng le reasonable suspicion go tewa eng dilo tse tsotlhe ga o di tsaya o di lebelela molao o nonohatsa tsone dipelaetso tsone tseo tse e leng gore di tla netefatsa gore ngwana ko lorolwane o bona ditlamelo tse di tshwanetseng. Ke a leboga. Kana ha jaanong re ja law ha le ba sa itse law ba ko tlase thata e di student hetse ba le ko tlase re ja law e ko godimo go utlwana rona le bo 𝗦𝗡𝗦𝗡𝗦𝗡 hela le bo phologolo. Mme Madam Speaker, tota re lemogile gore go na le phata mo dikganyeng tsone tse tsa money laundering kana ha re ka se re eme ka dinao ha re ka re ba fathafa ba bua gore nya ba kanyang ha rona re be re nna maoto a tshupa re tebe re digalela ha tshele ka lebita re sa itebatse gore re kile ra ba ra tsena mo go nong go bitswa go tiki grey listing e le gore go ne go ntse go te ba kanyang go iketua hela ha re ba kanyang go iketua hela jaanong jaaka ba ga rona ba sa tswa go bua ga re ha go te ba kanyang re a kohe re berekele mo nakong re bone gore tota ra ba kanya mme ebile ga o lebeletse tota le ha tshela rona ka ha re ntse re tsamaisa ka teng ha sala re tsaya puso na ne ke tsere gore ba ga rona ba ta ra kgola ba re itela le gofi ka gore go na le dikgang tse e le gore gompieno jaaka ke bua jaana di ko makgotla tshekelong mme ga di le ko makgotla tshekelong jaana re dirile mo go tweng investigate first and arrest later ga ra dira the other way around mo e leng gore le kiela bona go twenya le politiki la pele le tshwero la arrestilwe ga le sona la arrestiwa go a thothomisiwa le utule hela go setse go twenya le politiki se mamang kana ministera wa pele jaanong o ile ko court go araba go raya gore se go diregetse jang jaaka re reng ka ona na bua we investigated first and ha gona le arrest e tato ko morago e bua ke court jaanong yone kganyone e mo pele ga makgotla tshekelo e supang gore rona ha sala re tsa puso re le ba UDC re tsamaisa ka bobebe ka molemo o go godimo ka the rule of law ha nne le gore ke ba bangwe jaaka ne le itse batho ba kile ba tshwara go tsenya 100 billion ke yo motho o tshwere kantele wa inya hela so re ne re le tshosa ka ne re le tshosa ka ne re le hore ra ke tsore gate ke ha batho ba tabogile ba terrorism go te hela gate go utswile madi a ha kae re ithele gore nya go ne go sena sepe ba ithele gore go ne go sena sepe jaanong kana gore go togonya motho na finance terrorism go raya gore go nne le bosupi ja gore go ne go financiwa Al-Qaeda kana go ne go financiwa di kwadilwe kana go ne go financiwa semama jaanong ke le ka go supa gore tota rona ha sala re tsa puso la bona le lona ba ka le gore ra thothomisa pele mme re sona re thothomisa ha ile gore khanye teng ga tereka a reng ko court o go itshireletsa kana o go ikarabela ka o le motswana yana go re mo hela ka bogone mo nna ke tsa gore re le ba kganetso re tshwentse gore re go lebogele thata mo ikelo molao gore re dire mo go tweng ke asset recovery ka bohego ra itse ba gaetso gore hela ha motho a go tsero sengwe gone ha le go di lena le go ja madi ka speed motho mongwe na ntha re nya itse gore ga o thubile ko bankeng kana ho bone madi a sengwe wa lume ka speed o hetse ka bona ne re uta bangwe
gate bano go na le congress nya madi gate na toboga thata gone go gongwe ka ga mo go ditshane nya ile gore madi a toboga ka sepiti di base nya gate ne go tse semama na kwa ga semama motho ba tsana mo teng ka sepiti mme ha tsana mo teng ka sepiti e be go ra gore nya le ha motho eme a le nosi hela na re nya ke a ema go rena nelela ntharo go bona re tura gantsi motho ga o wina na le ba ga bone le mo go tweng ke team ya gago ya re mo gona tsana le nosi hela ka gore madina a tshologa madina ao ya re ke tsone dio tse leng gore o kgona go itela ke a leboga Madam Speaker a ke tsola ke procedure o tampakanyetsa kana ke point of order mme ha ile gore honorable Ramagapi o bua ka congress ya go mo go ditshane ne le a BCP malo mo supa o re senya leina gore madi na tsamaya gongwe le gongwe ne re tsholla madi re bona re tshwere madi re reka maemo ke ne ke re a boela magoko a ko morago ora Ramagapi wa re ke ba he bana ba tabole ka madi ko mo go tsena Madam Speaker gore o bona motho ga ba biwa hela ba biwa gore go la o ka ro ke nna o ta itshupa ena ha isibe ke bo party pe ka leina ha isibe ke robe ka re go gongwe bangwe ka ha mo go ditshane ka ba kile ba tshwara congress a ke di wagane dintsi di hita batho ba tshwara congress ko mo go ditshane jaanong batho ba tsene gore go tsena ga go ile gore nya o na diga khantele motho go tsenya motho o tsene mme ne eme hela ile mokoko a sena team a ba tsena mo teng swatha 39 million Honorable Mapulanka ke go leboge Honorable Speaker ke go leboge tona ka tshutiso yo itisitse ha ya molao kakanyetso me re bua ka molao kakanyetso Madam Speaker re santse le rona re ke potsa ra me re dirile re semolle hona ha declaration of assets yone ne itisiwa mo parlamente gona ha le phata ba tsile ha ba re kopa gore re submit did we do o ka ipotsa re a me re dirile ha lo re ga ra dira kana go mo ke di sign tsa gore santse re batla go kgobokanya from these positions tse re di tshwereng ka moso be re tseditse batswana mme re go emeno keng tona mo molaong wo ebile re supe gore ha o ka hitisiwa dikgato di a tsewa batho ba te ba itse gore maduo a bogodu a ntse jang ebile ga a siama re tla leboga ga o ka dira yalo tona mme go dira molao hela bo wa go bewa mo filing kana mo shelfong ga gore berekele ke ema ha ke batla go supa dio dingwe Madam Speaker a re tse kgang ya land allocation mo latseng la rona ko ithala re gompino ha re ka tsa se kae hela most of ba ba ipitsa re ke ba humi ke ba tsieditseng puso ha go te project ibile ba dirisa maemo a ba tshwere ha go te project kana di tlhabollongwe e ya go boketekete ba tabogela gone ko go dirisiwa di land board go allocate wa lehatse illegally go sena procedure ene tsone di kgantse motho wa go aga mmolo a ba rentsetsa batho kana ka moso a rekisa these are some of the key issues that are already lebelle ka re wa go tsa di proceeds tsone sorry madam ya ne ke re ba buele ko tlase ga ke go utlwana ba nkita tsebe nyama ke tswele so kantsonetse di simola le mo land allocation tota di teng batho ba tsa lehatse ka tsela e seng yone ka moso ba le rekisa kana ba ga di mmolo mo go lone those are some of the signs tse di tsweletseng tsa di proceeds tse lore ha di ka tlhotlhomisiwa ke tsa crime so di kgantsene di tswa re motho a le mongwe hala o ithalana le more than 1000 plots honorables raring a be go tlogelwa molao ka bomo sa tswalwe go tenya mme ga ona le madi o ka reka ya ka o batla tsone di utse ga di tsamaelana ha lo ra go sala molao morago wa gore se se tserweng kana so na le sone mme o dirisitse madi a seng kana tsamaiso e seng yone
a dio tse re di lebisise Madam Speaker le ko procurement processes dingwe tse di tshwereng ke batho ke ka gore ba dirisa maemo a bone a di office ba interest le go rekela lehatshe le melemo go rekela lehatshe le dithuto kana go purchase tsa lehatshe le dingwe tse di tshwanetse di tlhabolle lehatshe. Clarification. Some of the infrastructures tse di agilweng. Clarification. Ke le 4 minutes I saw le comment. Ya ke ra ro khwesetswe pele. Aye. Clarification Honourable Francis. Nya ke a leboga Honorable Maplanga. Nya ke a utlwa re o itshwere sente. Segolo bogolo yone ya bo land board le tse dingwe tse ntso heta ka tsone ka gore tota ke concern. Ya no ye ya no tota yo o itshwere bontente thata ke batho gore ke ganetsana ya no ye ya 20 days e leng gore gongwe ke yone e leng gore gongwe re ya fataf kana mahatsha mangwe re ba bileng le one ba dira sone se gore ha ile gore gongwe wa bo implicate wa le bogodu e leng gore gongwe ba kampo go senya o tshwarwe e be go investigate wa mo 20 days yone yeo wa renka yone ye ya ba ine gore gongwe ba dira dilo tse le gore ngwe di tswa mo tseleng yeo ke dumanana le wena ke gore ke batla rotsene gone ho mototegi. Thank you. Ke a leboga mme gongwe ke tsa gore ga ke siko ke tsene mo go yone thata mme ke dumela ba e debateile ba e debate from one gongwe the international standard and practice e ke dumelang gore crime nngwe le nngwe e na le ka ha e treatiwang ka teng. So se tshwana le madi can be wired within seconds. So if we can get it right gore re ka tshwara whether it's in 24 hours to freeze before a hitisiwa, I don't think it's a problem. Though re batla gore re go batla di process tsa bo di court order mme go na le crime e le gore le ka itlhothomisa ka gore asset ya itshwereng ha e fragile ke ntlo ya ka mongwana a nela sekai so it's a fixed asset ho ha e move but mo e leng gore it's nna ke nele sekai sone sa di financial transactions they are very dangerous because so santla go na le kgonagalo ya gore le di computer tsene di dira transaction tseo mongwe le controller ko master server a ba delete the transaction by the time le go bata go a go tlhothomisa after those days le di batlang lona that transactions you cannot find it on the audit trail. So na ke dumela gore go treata di khantseo go tshwantse ga harologana ndo re ipetse malatsa bo 20 days mme a di treatiwe ka go harologana especially financial transactions. Madam Speaker, di dangerous ga le sa tshware ka nako a ile so a re berekele mo nakong mme ke dumela mme ke tswelele yana comrade ne ke bua ka procurement or public procurement systems tse e leng gore ga di reme sente ke gone ko e leng gore the proceeds of crime di dintse mo go yone area ra yone batho ba re ba interesta bangwe ba bone ga ba tsenele go berekela puso kana go direla setšhaba ke go neela sekai se ke itse gore ko kgaolo e tshwana le ya Botshobe from 98 re sologetswa sepatela go te budget e dule 60 million re bua ka 2026 Madam Speaker to date gore madi a ina ya kae go dirilwe jang mme wa itlhala batho ba humile ka madi a teng matshwenyego a gone ho gore batho ba amogela dio tse di sa ba tshwanela e ba huma ka tsone mme be go sa tsewe dikgato Honorable Minister go tsaya dikgato di project di feitse batho ba phatalatsa madi. We had a case kana we had a situation le ga go agiwa yone ka Zungula Bridge e le bokang gompieno ikile ya stola ya freezer for some time madi a tsene ka phatatsa menwana. So tsone di kgantso netse a re making sure gore batho ba accounta nna matshwenyego a me Madam Speaker kore ga motho a na le maemo di kgantsa go tsaya dikgato di slow hela ka mo maemong re ne re bona mo dipampiring gone mo go buiwa ka bo di fortune gore go heletse kae go didimetse ra bona mo dipampiring
go sainiwa di-agreement gore go helela ga kae tsone dikgang tsone tse at the end of the day ene motho yo wa mo ithela go ke ene mohumi wa motse go divertilwe madi a setšhaba ko honorable Disho be go sa tsengwe ditsela so nna ke dumela gore as much as re dumelana gore molao o tlo o diragadiwe se re se tlhokang ke action mo go one e se ke ya nna pampiri e re ya go e hitisa gabe ya go nna mo shelfung mapodisi ba a thothomisa ga ba sena go thothomisa ba bonyi ba go neela report o le mogolwane o ba mo shelfu ya gago ke dumela gore mahoko a me ga a mantsi ke go ema ke go supporta mme ke dumela gore se re tshwantse ra se dira ko boelong jwa letsatsi ke go tsaya dikgato ke bua gantsi Madam Speaker gore mathata a lehatshe la Botswana ga se gore ga gona bathalegi ke go tsaya dikgato ga nke di tsewa re ka dumelana ka molao ra o hitisa but go tsaya dikgato go ko tlase ke sone se ne ke se molla ka rona ke re le rona gone ha ke a itse re bangwe ga ba afila difomo tsone tsene go as a declaration ka re santse re batla go kgobokanya pele those are proceeds of crime tse re batla go di dira tsone re di utwa tsa ma 2 million mato a bophiko me ka ke wela yalo Madam Speaker ke a go leboga I support the move Honorable Phologolo. me ke go leboge Madam Speaker ke sologela gore ke nna ke garelang merero ya tsatsi la gompieko mme ke supe gore mapalamenta a buile ka botlalo le ka botswerere mme ke ruregaletse Motswana ko gae gore a ska a nna le ketsaetsego mo go dipetse e leng gore bangwe ba di supile ka molao wo ke ba lemotse gore molao wo o bua ka go sireletsa dithoto tsa bone e le setšhaba molao wo o bua ka go tlamela le go netefatsa gore bana ba rona ba na le bokamoso jo bo eletsegang molao wo ke molao wa popota go itebaganya le go lwantsha tshenyo e leng gore go le gantsi e dirwa ka mothale wa go londara kapo go tsenya madi wa tsamaisa ka ditsela go itlhellang o tla o benefita mo go one ha go irwa yalo madi ao a paledisa ngwana ko kgaolong tsotlhe tsa lehatshele gore ditlamelo di goroge ko go bone jalo he Motswana wetso molao o tshwanwa ke go itse gore puso ya letsatsi ga e rontshe ope ditshwanelo ha e re o itlhelwa ka dithoto tse go belaelwang gore e ka tswa le dithoto tse o sa di tsang sentle molao ga go kganele kapo ga go tseele ditshwanelo tsa gore o supe gore ke tsa gago mme kana re bua ka ba le palopotlana ka gore bontsi jwa rona re le setšhaba re batho ba re tsayang molao ka tlhoagalo mme ebile gape re sa o senyetse gore re ire tsotlhe tse e leng gore di a letlelesega we are talking of a small fraction ya batho ba ba senyetsang setšhaba mme tshenyo ya bone e kwa godimo hela thata go na le gone mo go teng the illicit financial flows ke matshwenyego a leng gore tshwanelwa ke go emelela gore bana ba batlang ka moso ba ba tlang le bone nna ba eteledipele ba itlhelele gore go senyetsa setšhaba re go ila le baibai mme le bone ba tswelele ka go tshegetsa maikarabelo a go gana le go nyatsa le go kgala le go latlha tshenyetso setšhaba ka gore ga ena mosola ope mo setšhabeng e netefatsa gore ba le palopotlana ke bone ba e leng gore ba nna le tshiamelo ya dio tse di molemo ne ke re ka eo kgang minister Ramaotwana ke go support-a ebile ke sa lebe ko morago mme ebile gape molao o se monate ga se molao o itlelang hela o le esi o itshelela o le nosi o nonotsha melao ye mengwe e ntseng e le teng o nonotsha gore go kgone go iragala tse e leng gore ka tsone
ke go netefatsa gore kagiso e nna teng le tsalomolao e nna teng. Honorable Nyatanga, sorry, Ramaotwana gayo, ko ena re buang le wena, ne ke re I truly support this, and like other members were saying, I nne molao e leng gore ra go tsenya mo tirisong, mme re o tsenya ka boammaaruri, ga ke na pelaelo ya gore under the UDC government e yone e itshupileng e le gore ke a ditshwanelo tsa setho, ga gona ga e tla tlolang maikemisetso le maikaelelo ao a re tshware yalo ka thata, and to also win over the confidence ya Batswana gore indeed this law is going to be used effectively to make sure gore at the end of the day di sa setšhaba di boela ko setšhabeng, mme go latelwa hela ba e leng gore ka boammaaruri ke bone basenyi ba e leng gore re tshwanela ke go ba ila ka sengwe le sengwe. Ke a leboga, Madam Speaker. Clarification. Mongwe na re clarification ke re ke boela morago. I yield. Clarification, Honorable Franza. Okay. Ke a leboga Madam Speaker. Nyame ke a utlwa gore o itshwere sente mototegi phologolo ka ibile ke lebogela thata gore ibile o santse o na le nakonyana gore re nka tswelela ka utlwa ka boka ka haneng o boka ka teng kana ha re lebella dikgantsone tse mototegi gore le nako tse di hitileng gongwe o no kgona go ithela ile gore gongwe motho wa go gongwe a go searchiwa go sena search warrant. Ha ya go searchiwa go sena search warrant a batla ha ka ke la bala tsena ha go sena search warrant. E go ra gore ano ba ile gore ba the investigating team e ta boebela go morago se go ra gore ano dithothomiso di nna le bothata. Jaanong molao wa re e re ha re dira gomo ha re santse re investigate ebe e re kana ko ne ya dithothomiso yoneo ebe re ka tshwara se leng gore gongwe ra borena le dipelaelo tsa gore gomo e ka tswele dio tse leng gore motho yo o di achievile ka tsela e seng yone, a e ka nna mantu, a e ka nna dijarata, a e ka nna dikgomo, se pela se leng gore gongwe kana ke dikoloi se leng gore gongwe ya boele di-proceeds tsa crime. Jaanong molao e leng gore gongwe tona o na re o baya pele ke re tsalangwe ke molao e leng gore gongwe re tshwanela ke gore be re o bona e le molao e leng gore o thamaletse ga ona la e le bothata bope jo e leng gore gongwe bokalo ka lebaka la gore ko bohelong ja letsatsi wa bo o sireletsa Motswana, wa bo o sireletsa nna, wa bo o sireletsa le Motswana ko gae. Yaanong ke ra gore dikgang tsa go tshwana le tsonetse ka gore motho o tlhaloganyang molao gongwe jaaka nna jaana ke ra gore o di hitise ka gore re tshwanela ke gore boketikilo ba le bosedompo ba e leng gore gongwe yaanong bate ba kgona gore ba dite bothoko. Ke a leboga mokaelong, ne ke re ke gatelele gore one molao o bua ka go belaela mo ke thulaganyo e leng gore e teng, mme kana ga go ipelaelwe hela go tshwanela ke go bona le mabaka a wa lebelelang gore o dumele mo gore pelaelo a gago o tshwanela ke gore o tshegetse o mmelaelang. Jaanong se sengwe ke batla go dumelana le Honorable Tsiere le Honorable General 𝗬𝗓𝗓𝗓 ke kgang ya politically exposed persons. Ke tsaya ke re betso re beile ba bangwe ka ha mosing ka maikgethelo a re a tsereng gore re tse thomo gongwe le rona re go e sekaseka kgang ye gore melao ye mengwe ga e dirwa ke ba ba e dirang ba le ko mahatsheng ba impose gore re sa le morago ga se yotlhe e leng gore e bua diemo tse di iragalang in this part of the world. Re nne re sekaseka tse dingwe re ba re nya mme one mo go rona would not apply jaaka le batla wa apply mo go rona. Just recently ne ke bona le hatse la Engelane ba re go bulelwe communication ya la ngwana mongwe le mongwe a kgone go gonna la access to the internet. Bone ko go bone they are reversing that. Ba tla ka di restrictions tsa gore ngwana ya no a ska a tsena mo maranyaneng
le mahatshe a mangwe are following suit mme ba ntsha melao in public spaces gore everybody should have access to the internet and have the freedom ya gore a gollesege mo go sa se buang. Let's look into these laws and make sure gore di addressa matshwenyego a rona mo gae. Na ke se ke bone ope wa lesika la me gore ke dumele gore o politically exposed because ga ba bone sepe and there is nothing for them to benefit. Mme ba melao e nna teng e le gore e ba paledisa gore ba ka tshela ga ba batla go tshela. Ke a leboga Madam Speaker. All right, members, it's now 1800 hours. I shall now call upon leader of the House to move a motion of adjournment. Madam Speaker, I beg that this House do now adjourn. Order, members. The question is that this House do now adjourn. Members, the question is that this House do now adjourn. As many as have the opinion say aye. And the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it.